Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good afternoon, everyone. Welcome to the session on coronavirus disease and the precautionary measures in the safe back to schools. I am Dr. Sharina Al-Mazrou'i, Department Manager for Health Promotion at the Abu Dhabi Public Health Center under the Department of Health Abu Dhabi. We are starting a series of sessions on the precautionary measures in the safe back to school for the educational teams and staff and the students and the parents in order to give them proper health information, education and promotion in terms to know what to do, what not to do to have a proper safe back to schools. These sessions will be run in English and Arabic. Fortunately, today we have Dr. Mumtaz Miran, who can also present in Urdu. If any of the attendees need that, can state that in the chat box so that we can translate in terms of Urdu language for today's session. Moreover, these sessions will be continuous every Tuesday as long as we need them to help educate and promote the right awareness about this pandemic and how to contain it. We will start with Dr. Mumtaz Miran. I leave you in good hands, and we can answer the questions at the end of the session as you wish. Thank you very much for attending. I'll let you continue, Dr. Miran. Thank you very much, Dr. Sharina. Good evening, everybody. It's a pleasure to be here today, and thank you for attending the back to school session. This is one of the first sessions that we are having today. So welcome to the session. And the presentation, today's presentation is going to look at the following. So we are going to start off with, this is just an overview of what we are going to be discussing today. So we start off about what is COVID-19, how is COVID-19 transmitted, before we look into the preventative measures, and then having a quick look at the healthy lifestyle and finishing it off with some frequently asked questions. As Dr. Sharina mentioned, if there is anybody who needs translation into Urdu, please feel free to let us know in the chat box, and we will try and translate it into Urdu as we proceed with the presentation. Now, some of the information that we are going to see initially, you might already be very familiar with that, such as what is COVID-19. So let's just briefly look at that. So what exactly is COVID-19? What do we know about it so far? So COVID-19 is basically an illness which is caused by the novel coronavirus. The scientific name for the virus is SARS-CoV-2. And this virus strain was first identified when there were a group of patients that presented with pneumonia-like symptoms in the Wuhan city in the Hubei province of China. Now, this happened back in end of December, 31st of December 2019. And since then, obviously, as you're all very aware, it sort of the transmission happened worldwide. And in March, the World Health Organization announced this as a public health emergency, of global nature, and subsequently as a pandemic. So what are these coronaviruses? So coronaviruses are basically, they are a family of viruses. So do we know about them before? Of course we do. There are over, various strains of coronavirus. They are from a family of viruses. They typically cause mild respiratory infections, and sometimes they cause really severe and potentially deadly infections. They are zoonotic diseases, meaning that they get transmitted from animals, and then they have sort of done the shift from animals, and then they have moved on to people now. So this is what COVID-19 is in a nutshell. Now, what are some of the symptoms of COVID-19? It is quite important before we speak about the symptoms to understand something, that someone who has COVID-19 can have absolutely no symptoms. They could be completely asymptomatic and only find out that they have COVID-19 when they are tested for it.
and someone else can have a very mild version of the COVID-19, and then someone can have moderate and then severe. So there is a spectrum in which people experience symptoms. And when you look at the symptoms, someone can have one of these symptoms, someone can have none of these, and then people can have it in various different combinations and permutations. So let's look at what are the symptoms. So the commonest symptoms, usually people present with fever, and then they have a cough. Usually it is a dry cough, which has started quite, along with the COVID-19, it's a new dry cough. And then people also present with having, difficulty in breathing, like shortness of breath. They have really severe body pain. They feel exhausted and tired. And then people can also have symptoms such as sore throat and having a headache. And also, it has also been reported that a lot of people present with the loss of the sense of smell and taste. They are unable to smell or taste anything. So like I said before, these are some of the symptoms of COVID-19. And as the pandemic has progressed, or as new evidence has emerged, the more and more we know about the virus, things keep changing, or they keep getting updated. So, whatever information I'm giving you today, whatever information I'm speaking to you is true as of this time. This is the most recently available thing that we know of, and things keep getting updated constantly as well in a scenario such as this. So in terms of the symptoms, in more severe cases, the infection can lead to pneumonia, cause severe acute respiratory syndrome, kidney failure, and even death. And we do know worldwide over 20 million people have been affected or infected with the COVID-19 or the SARS-CoV-2, and over 700,000 people, slightly more than 700,000 people have unfortunately died from the COVID-19 so far. So how is COVID-19 transmitted? As I always say, it's quite important for people to understand how COVID-19 is transmitted, because if you know how COVID-19 is transmitted, then all the precautionary measures that we are encouraging people to adhere to will all start to make a lot of sense. You would understand why that is important. So far what we know is COVID-19 is transmitted between people via three main routes or three main channels. So what is the first channel? So before I go into the first channel, I just want to give a little brief about what do we mean by droplets, so we can go through this quite quickly. So when we cough, or when we sneeze, or when we are going to speak, shout or speak very loudly and so on, what happens is we expel these things, these droplets that come out of our mouth, it comes out of our nose, these things that we expel. Now, usually, if we do not have an infection, that's okay, because the expelled droplets is not going to have anything in it. But in this instance, if someone is infected with the coronavirus or with the novel coronavirus, what happens is these droplets, these respiratory droplets, as we call them, they are contaminated with the virus. Okay. Now that you understand what do we mean by contaminated droplets, let's look at how the virus is transmitted. So the first route of transmission would be when someone, is coughing or sneezing, and then they expel these droplets, and then you have these droplets that are lingering in the air, when someone who is infected is coughing or sneezing. Now they are going to be staying in the air for some time, and then if you happen to go at that time, in that space, and then you can, breathe in that droplet, and thereby you get infected from COVID-19. Now, the second route of transmission would be if someone, these contaminated droplets we spoke about that get expelled when someone coughs or sneezes. Now, that's not going to stay in air for a really long time because of gravity. That is going to fall down. So when it falls down, it obviously is going to fall down on any of the surfaces or on the floor. So assuming it falls down on a surface,
like a tabletop or a desk or a kitchen counter, whatever might be the case, or a table at a restaurant. So what happens is now you've got the contaminated droplet which is there on the surface, and then you're going to go and touch the surface. Now when you have touched the surface, a contaminated droplet has now come on from the table into your hands. Now if you're then going to go touch your face, your mouth, your nose without washing your hands, what is going to happen is now this contaminated droplet, you're going to get infected from this contaminated droplet. And the third most common method of transmission is obviously if you're going to be in close proximity with somebody who is infected with COVID-19. So when they are coughing or sneezing or shouting or singing or whatever it is that is going to make them expel these respiratory droplets, and if you're going to be standing very close to them, you will inhale this contaminated droplets, thereby infecting yourself. So now that we have understood what are the main methods of transmission, we will now go on to look at what are some of the preventative measures that we would have to take in order to protect ourselves and protect others. So generally the preventative measures, we are going to look at it in terms of looking at what are some of the general practices which we all should be following. Then we are going to talk a little bit about how do you greet, because now as children are getting ready to go back to school, as people have started going back to the workplace, as we are returning, life is returning to normal. This is the new normal as we know of. And there are many things that we need to do to navigate this new world that we are finding ourselves in. So how do we greet somebody safely is one of those aspects we have to think about. And then we are going to talk a little bit about what do we mean by quarantine and isolation, because these are terminologies that have become a part of our everyday vocabulary. Things we did not speak about or talk about very much last year, 7 months, 8 months ago. Now that's something we are all discussing all the time. Everyone was talking about it. And then we will talk about the return to school guidelines, how you can keep yourself or your children safe. What are some of the general practices that we all should be focusing on? So the first things first, it is about hand hygiene. Washing your hands well with soap and water, and frequent washing of hands with soap and water. Now, I'm certain you all have seen very many videos showing how best to wash your hands. So in case you haven't, it's basically ensuring you wet your hands, you get enough soap, and then you're covering all the surfaces of your hands, the front, the back, in between your fingers, the tips of your fingers, your nail beds, and then washing it up to your wrist and making sure you're rinsing it off. Now, this is something which is absolutely important that we all should be following. We should be making sure that our children know how to wash their hands properly before they go back to school. I'm sure in all this time the children have been practicing this, but this is now a good time to reinforce and to keep training them over and over again until they are absolutely certain on how they should wash their hands thoroughly. And this should last for at least 20 seconds. Okay. Now, the second thing is, if there is no access to water and soap, because maybe you're outside, maybe there is no access, maybe your hands are not visibly dirty, you can use an alcohol-based hand sanitizer. But when you are using the alcohol-based hand sanitizer, it is quite important that you check the product label, because usually all the products have a label. And when you check that, you will see that the alcohol content has to be at least 60% for the alcohol-based hand sanitizer to be effective. Again, when you're using the alcohol-based hand sanitizer, please make sure that you're covering all the surfaces of your hands, just as how we would do with washing the hands. It's not a matter of, usually we see people, they squirt a little bit of the sanitizer, they do this, and then they think they are done and dusted, and that is not the case. You need to make sure it is similar to washing your hands.
Now, this is about the hand hygiene. Then we go on to talk about the respiratory etiquette. Now, these are things which we would be doing normally, or we would be encouraging our children to do normally in any setup. But this becomes even more important when we are in the situation where we are finding ourselves now. So in terms of respiratory etiquette, just make sure that you cover your nose and your mouth with the tissue when you are coughing or sneezing. And if you do not have access to a tissue the minute you're about to cough or sneeze, then make sure you're going to cough or sneeze into your flexed elbow. So this way you're not coughing into your hands, or you're not, coughing or sneezing outside, thereby expelling the respiratory droplets outside. Now, the important thing to remember is when you have used a tissue, you have to make sure you immediately dispose it off in a closed bin. It is also very important you train your children into doing that, because if the tissue if the used tissue is just left somewhere to lie, and if the person who used the tissue was infected, then there is a possibility that the virus that is there on the tissue can infect somebody else who's probably a cleaner, or someone else who is going to have to clear the tissue. So just make sure that the tissue is disposed of properly. And finally, wear a face mask. Now, we know the advice about wearing the face mask changed sometime in the middle of the pandemic. Sometime in April, it became mandatory in the UAE to wear a face mask. And that again, as I said, it was based on the available evidence and the emergence of research. So it's mandatory now. Everyone wears a face mask whenever they step out of their houses. Now, we are going to talk a little bit about the face mask, because the face mask is something, which we really think is important and people are really aware of it. So the first things first, it is recommended that you wear a face mask whenever you leave the house, even if you are in good health and you have absolutely no respiratory symptoms. Because when you wear a face mask, what the face mask actually does is it acts as a physical barrier. So it acts as a physical barrier in terms of protecting you from somebody else's droplets, virus. It could be particles, dust particles, whatever that might be. So it is going to protect that from you, from you inhaling those. And also, if somebody is infected and they do not know that they are infected, because they don't have any symptoms at that point in time, then this also helps you from passing that infection on to somebody else. So it actually works both ways, in protecting yourself and in protecting others. So please make sure you wear a face mask whenever you leave the house. Now, the thing to remember about the face mask is a lot of times people have a false sense of security when they are going to wear a face mask, because they think they have got the face mask, so they are well protected and they do not have to follow any other precautionary measures. And that is absolutely wrong. Face masks are only effective when they are used in combination with frequent hand washing, or they're going to use an alcohol-based hand sanitizer in the absence of availability, in the absence of soap and water. Before you put on a mask, before you put on a face mask, you have to wash your hands thoroughly and then pick up the face mask and then wear the face mask. When you do wear a face mask, you have to make sure you're wearing the mask in the way that it is meant to be worn, which means you have to wear a face mask where it protects, where it completely covers your nose and it covers your mouth. Now, we see a lot of people wearing a face mask where the mask is somewhere here below the nose, or it is somewhere here, which is even worse. Then that way there is no point of wearing the mask, because it is not covering your nose or your mouth. So you have to absolutely make certain the face mask is covering your nose and your mouth, and then it is sort of not too tight, but it sort of fits snugly around your face, right? So this is going to act as a physical barrier. And again, when you wear a face mask, you must dispose it of appropriately in the waste basket.
Now I have got a face mask in my hand. So this is basically one of those disposable face masks that we use, and it is commonly available. So if you are going to use something like this, then initially first you're going to wash your hands. Then you're going to try and lift the face mask by the side. You know, these strings that we have, you're going to lift it by the string. You're going to try and not to touch the mask, the center of the mask or the surface. And then what you do is you can check on the mask, you know, on one side of the mask, there will be something that is quite like a thick side of the mask. If you see, this side is quite thick, but this side, you know, it's sort of quite floppy. Now this thick side of the mask should come on top of your nose, on the bridge of your nose. And the idea is when you wear it on the bridge of you're going to wear it, and then you're going to press on top of the bridge of your nose so that it's going to fit you properly around your face and covering your nose and your mouth. And then when you're going to remove this face mask, you will again not touch the front. You're going to, you know, remove it from the side and then dispose it off in a closed bin. Please be mindful of disposing it off in a closed bin. And why we keep repeating not to touch the surface of the mask is because you're going to wear this and go about doing your business. This is acting as a physical barrier, protecting anything from coming through to you, which means maybe there is virus, there are other particles that are there. When you are going to remove the face mask, if you are going to touch the surface of the face mask, what's going to happen is the virus can come into your hands. And remember what we spoke about, the transmission via contaminated hands, that can happen. So please be mindful you're wearing the face mask, and also please practice with your children on how they can use a face mask so that when they do go back to school, they are fully prepared, they are aware of what they need to do. And, you know, I'm sure that there will be staff there to help them, but we can also do our bit in preparing our children to continue staying safe and protect them. Now, when we are talking, there are different types of masks, as you can see, starting from the N95 respirator masks to cloth masks to these disposable surgical masks that we saw to paper masks. Now, the N95 masks are meant to be used only by healthcare professionals who are working in a healthcare setup, most likely taking care of patients with COVID-19 or other infectious diseases. So we don't need to wear the N95 mask if we are not working in that setup. We can definitely use a disposable surgical mask, and if you do not have a disposable surgical mask, you can always use a cloth mask. Now, the thing to remember is whichever mask you choose to wear is that you wear it in the manner it is meant to be worn. So if it is and you will dispose it off correctly. So if you are going to choose and wear a disposable face mask, then you're not going to reuse this and you're going to dispose it once you have finished using it. If you feel it has become wet, if it has become dirty, you are going to immediately dispose this off. And if you are going to use a cloth mask, then you're going to make sure you're going to launder it or clean it, wash it thoroughly after each use before you reuse it again. Now, that's about the general precautionary measures. Then we are going to talk about how do we greet people. So now, as you know, we are going back to work, life is kind of returning to normal or the new normal, and our children are preparing and getting ready to go back to school. What are some of the things we should consider or think about when we greet people? The key thing to remember is absolutely no physical contact. So what we would like to do is we would like people not to have any physical contact, by which we mean no shaking hands. So you cannot shake hands with somebody. We do know that some of the things that we are telling people is very different to what we have lived before. It is very different to some of the cultures, some of the traditional practices that we have had before. But it is important to remember we are in the middle of the pandemic, and these are some of the things that we have to absolutely do. And also to remember that this is not going to last forever. You know, there will be a time when, you know, we probably can go back to how things were before, but now is not the time. So please be mindful of that. No physical contact, so avoid shaking hands, and then avoid hugging or kissing others, and do not allow your children to hug or kiss
somebody else, anyone that doesn't live with them, and avoid nose-to-nose greetings. So these are the three key things in terms of avoiding physical contact. And then there has to be physical distancing, so maintaining a distance of at least 2 meters between people. And finally, in terms of you would avoid family gatherings or assemblies, or you would not go to crowded places where it becomes difficult to maintain the distance of 2 meters. And finally, if at all you're going to be there and you're going to cough or sneeze, we already saw that before, make sure you're covering your nose and your mouth with the tissue and dispose it off or cough or sneeze into your flexed elbow. So we are just going to briefly look at 2 of the terminologies that we use quite commonly these days. Like I said, it's a part of our everyday vocabulary. What do we mean by quarantine and what do we mean by isolation? So technically, if you look at it, both isolation and quarantine do one thing. That is, it separates and restricts the movement of people. So in that essence, they both are the same. But in what circumstances they do that is the difference between both. So when we say quarantine, it separates and restricts the movement of people who may have been exposed to the disease to see if they develop any symptoms. So basically, when we tell them to go into quarantine, they are not sick as yet, or they do not have any symptoms. So they may be sick and they don't have any symptoms, or we know that they have been exposed to the disease, but they do not have the disease yet. The whole idea of going into quarantine is for them to monitor their symptoms and to see if they develop any symptoms. So who is quarantine mainly recommended for? Quarantine is mainly recommended for travelers when people are traveling and coming from somewhere, certain health sector workers, and also if somebody is suspicious of being a contact with a confirmed case. They are not certain they are a contact, but there is a suspicion that they are a contact of a confirmed case or an infected person. In terms of isolation, again, as I said before, it is a separation of people, but this person is already ill. They are already infected from the disease, and then they are separated from the rest of the population. So who is isolation aimed at? Isolation is basically aimed at people who have tested positive already, so they need to go into isolation. People who are showing symptoms and awaiting test results. It's very important to remember that if someone is showing symptoms or they have gone to have a test done, they do not need to wait until they get the test results before they decide if they need to go into isolation. They absolutely must isolate themselves as soon as they have any mild symptoms, and they will be in isolation until they get their test results back. And dependent on the test results, then they continue or they go on the advice of the healthcare provider what they need to do. And finally, someone who is a confirmed, they are a confirmed contact of an infected person, then they would also go into isolation. So these are some of the guides to quarantine. So what are some of the do's and don'ts? If someone is in quarantine, so they should avoid going to work, to school, or to any public areas. They should not have any visitors to their home or wherever they are quarantining during this period. Absolutely no visitors, and they should avoid using any means of public transportation during this time. But anyway, they're not going to go out anywhere, so technically they can't go out. But if the only time when they do have to go out is if they need to seek medical care or they need to go, go for a testing or something like that, in which case avoid using public transportation. And what are some of the do's? They have to make sure they're staying in a well-ventilated room with the door closed. And they're not going to be going out to do their grocery shopping, or they're not going to be going out to, do their shopping. So they most likely will be doing shopping online, which means when the goods get delivered, then make sure that they avoid contact with the delivery man. We are going to see a section later on about dealing with delivery, so we will discuss that in detail at that time. And finally,
Clean and disinfect your home regularly with warm water and disinfectants. It's quite important to remember people use the word clean and disinfect quite interchangeably, but they both are two separate things. Cleaning is when a surface is dirty, you're going to clean it. So you clean it with soap, with water, that's cleaning. And once the surface is clean, then you disinfect the surface. So when you are going to that's when you use the disinfectant and then you disinfect the surface. When you do that, make sure you follow the instructions that is given on the product and make sure so that you're safe and you're also disinfecting it correctly the way the product is meant to be used. So we will talk briefly about the home isolation program. There is something which is called as the home isolation program. This applies for positive cases of COVID-19 and the patient is going to be asymptomatic, that is they have no symptoms or they have very mild symptoms and they have no risk factors. When we say risk factors, we talk about people who are over the age of 60 or people who have any underlying health conditions. Now, the home isolation program, if someone is enrolled into it, they will be enrolled in home care and telemedicine. They will also have an electronic monitoring watch for telemonitoring purposes, and they will also have the DOH stay home application. They will be given all the instructions that they must follow during home isolation. This is not the time for people to be figuring out, should I do this, should I not do this? I don't feel that ill, so maybe I can quickly pop to the shops. No, this is not the time for people to be using their logic in figuring out what they should do. This is the time for people to follow the instructions that they are being given. And if someone has any issue with getting food, doing laundry, any of those, things that are essential for day-to-day living, if they have any problems, they can discuss it with the home isolation organizers or the administrators, and they can support you do that. And finally, the person should stay in their room, isolate themselves from everyone, and wait for the concerned people to contact them. So home isolation, who is eligible for the home isolation? Of COVID, so the home isolation is only for those patients who are aged 18 and above, so only for adult patients who are asymptomatic, as we discussed before, or who have mild symptoms and they do not have any risk factors. And then it is also for responsible, educated people who can commit themselves to implementing the home isolation program and receive the treatment as necessary. And finally, the home condition should permit isolation in a single room with good ventilation and a separate toilet. We do appreciate that this might not be the case for many people, in which case they will not be eligible for the home isolation program. So now we come to the meat or the, in terms of the return to school and some of the guidelines that schools have to follow, that you as a parent or you as, or your children need to follow. So it's quite important for you to be aware of all the things that schools are putting in place so that, you can be rest assured that it is a safe atmosphere for the children to go back to, and also for you to be aware of what you need to do under different circumstances. So the first thing that we are going to talk about is surveillance. So what are some of the steps in surveillance? So the first thing would be, there would be a checkpoint at the entrance to schools. Now this, the checkpoint at the entrance to school is basically to check the temperature of the children or anyone that is going to go into the school. That is not just the children, it could be the parent, it could be the child, it could be the visitor, whoever, but the entrance to school is going to be limited, but whoever is going to enter, that they would have their temperature checked. So anyone who has a temperature that is higher than 37.5 degrees, in the scanners that they use, or they have any sort of respiratory symptoms, they will be denied entry into the school and they will be asked to go back home. Now at the entry point, they will check for the temperature and they will also ask if you have any respiratory symptom. Now that's the first thing. So the personnel or the staff who are going to be at the entry point, they will be trained so that, to take the temperature correctly and to record, measure, do all of that properly. So all teachers, other staff, cleaning workers, everyone must be examined before they enter the school building.
and to detect the temperature and the respiratory symptoms, and a record of all the data will be kept. Okay, so this is the first thing. The second thing would be if you are a school and if there is a confirmed case among the staff, or anyone working in the school. So what are some of the things that you should be doing? You should refer to the guidelines that are issued to you by the Department of Health and the Abu Dhabi Public Health Center. And please remember, it is mandatory to report confirmed cases through the Department of Health Abu Dhabi electronic notification system. And finally, if there is a staff who is who gets confirmed for COVID-19, and if accommodation is provided for staff, it is recommended that an isolation room is kept ready for suspected cases, and then they can be isolated in that until contact is made with the health authorities. And finally, you have to report any violations as appropriate to the Abu Dhabi Public Health Center or the Department of Health. So that is something that we discussed about the surveillance. So the surveillance is basically understanding what is happening in the school and so on. Next, we are going to talk about one of the most important things for this presentation, which is health awareness and education. Now, the key things to remember is, the first thing is you have to obtain information on COVID-19 from official sources only, and these include the Ministry of Health, the Department of Health Abu Dhabi, and Abu Dhabi Public Health Center. So these would be your sources of information. The second thing is, as a school, you will place awareness posters at key locations, such as the main entrance. So when you're entering the school, when children are going to be waiting to enter their classroom, in any other waiting area, toilets and other prominent locations in the school. Now, when you place these awareness posters should talk about the precautionary measures that children should take, which is reminding them to wash their hands, to follow respiratory etiquette like covering their nose and mouth when they are coughing and sneezing, to make sure that they are maintaining a distance from other children, to make sure that they are wearing their mask correctly. So all these awareness posters should include all these information, obviously in an easy readable manner so children understand and adults can understand as well. And you will also make sure that these awareness messages are being communicated to parents and to families on an ongoing, or you would have like some sort of a regular frequency in which these awareness messages are communicated to them. So I'm sure as a school you already have your means of communicating with parents, whether that could be through email, whether that is through WhatsApp, whether that is through telephone, whatever means of communication you have to make sure that these awareness messages are being regularly communicated to the parents and to families on how to protect themselves and how to protect their children and others. Now we come to the prevention. Now, when we talk about the prevention, many of these things we have already discussed before, but the reason sometimes we keep repeating ourselves in these sessions is purely because we want these things to become second nature to you. So these are like, like I said, we are navigating the new normal and the new world. So it's quite important for us to know all these things really clearly. So the first thing is obviously washing hands. Encourage washing hands with soap and water or sterilizing with approved alcohol hand sanitizer. Placing posters which will act as visual reminders that will encourage hand hygiene and help stop the spread. Avoiding touching the eyes, nose and mouth before washing hands, and encouraging children, urging attention to personal care and health care. And then you will obviously reduce personal contact with and between students, and adhering to social distancing inside and outside the classroom. So it has to be on the entire school premises. It's not just inside the classroom, it has to be in the entire school premises. Providing no-touch disposal receptacles to dispose the masks or use tissues in the best way possible. And finally, mandate the wearing of the face masks. And then there are a few other things that schools need to make sure that they have in place. So they must have a designated officer or a designated staff member who will be responsible for the daily or almost daily follow-up of students who have symptoms until they return to school.
So they have to check the records and reasons for the unjustified absence of schools and of students and school personnel. So there has to be a designated lead for following up on these students. And then when students are in class, and also this is for staff, for students, for everybody, avoiding touching or borrowing somebody else's personal items. And if they touch one of these items, they must wash their hands immediately afterwards or disinfect them with the approved disinfectant in case that is difficult. And also try to use, pens and papers and, things that can be easily contaminated and passed between children or adults when they're filling forms or documents, and try and use alternative methods such as electronics or using, per people's own pen. So, you're not going to pick up the pen from the school to sign a form, you're going to use your own pen. Little things to think about, but then, that make a huge difference in terms of stopping the spread of the infection and the disease. And finally, cleaning workers, staff, they have to be trained in the correct manner of cleaning and disinfection, how they have to do everything wearing masks and gloves, how to dispose them off, and it must be emphasized that they follow the instructions when they are doing all the cleaning and disinfection. Again, in terms of the prevention, there are a few more things. So if anybody is ill, so whether it is a teacher, whether it is a student who has flu-like symptoms, they cannot go into work and they must be isolated until they are examined until they are thoroughly examined and cured according to the report of the attending doctor. So whoever is the doctor, they need a medical certificate that they are fit to return to work. And also when we tend to think about schools and prevention and gathering, it is important to think of the school as an overall setting. So we need to think about preventing gatherings in car parks and entrances, in waiting areas. So there have to be supervisors who are monitoring all these things. And finally, when children are coming by using the school bus or taking the transport to school, the commitment of the bus drivers and the supervisors to the approved health and safety standards, as well as their temperature and their symptoms need to be monitored on an everyday basis as well to make sure that they are fit and healthy to do the job that they have to do, which is transporting children to school and back. So this is something we need to think about because the lifts or the elevators are one of the most commonly used, one of the commonly used machinery or, whatever you want to call it. So in a school setup. So when people are using the elevator, just make sure that, there cannot be more than 2 or 3 people in the elevator. They have to maintain a distance of 2 meters from others and avoid touching face after pressing the elevator button because that's one of the most frequently used surfaces, and then covering nose and mouth with the tissue when you're coughing or sneezing. So how do we maintain a healthy environment at school? So again, the first thing is in terms of cleaning and disinfection. So distribution and placement of hand sanitizers at key locations, such as next to multi-use devices, such as printers and so on, and putting reminders for people to use them, so people use them. Availability of hand soap in the toilets and hand sanitizers are available at sinks and entrance to the toilets, and routine cleaning and disinfection of surfaces. We already spoke about that. And surfaces must be routinely disinfected with approved disinfectants. And there are 2 areas you need to focus on when you're cleaning and disinfecting surfaces. One is focus on areas of high potential for contact. So this could be your doorknobs, so if the school doesn't have an automatic entry or the doors are opening automatically and all the children and staff, everyone is going to be touching the doorknob or to push the door, things like that. You need to think about areas where there can be high contact, potential for high contact, like the elevator button we discussed before, or it could be the staircase, the handrail of the staircase and so on. So, you have to focus on those areas as well as frequently touched surfaces. So our frequently touched surfaces would be things like, where children are sitting, the desks, the computers, the desktops, the equipment, the tools, whatever it is that they're using, make sure you focus on these. And finally, a record of the times of disinfection of surfaces and other areas have to be maintained. So it is very important that a record is maintained of how often the toilets are cleaned, how often, surfaces are being disinfected and so on.
And then one of the things we need to talk about is ventilation. So ensure good ventilation in all places, especially gathering, where children are gathering or in toilets. And it is preferable to use natural ventilation and reduce the temperature in general and in classrooms. If that is not possible, but to have natural ventilation, then artificial ventilation can be used in addition to natural ventilation. But just make sure if air conditioners, we are living in a country which is hot and there is a use of air conditioners, then they have to make sure that the filters and everything are being cleaned and maintained properly. Regularly change or clean the air filters for ventilation devices, especially air conditioners. We saw that before. And the canteen area can be opened if it is there, and prayer area can be opened, but there has to be a distance of at least 1.5 meters between students, and applying the health guidelines that is applicable for restaurants and mosques if you're going to open your canteen and your prayer area in your school. And then we need to talk about the physical distancing. So you have to make sure there are absolutely clear signage and stickers must be placed, from the parking space in order to aid the process of social distancing of at least 1.5 meters. So now when we do go to places, we see these cross signs that are placed between chairs to make sure that people are not sitting there. So things like that, so that are visual reminders that people cannot use that. Social distancing posters should also be placed on the floors, indicating where to stand in the following places. Now we see that in many of the malls, we see that in many of the stores when we go. Similar to that, it has to be on the floor, especially before the main entrance when waiting for inspection, because that could, when children are all trying to come into school at the same time, there is a possibility that that area could get crowded. So at that time, and then when enter the restroom or when they're waiting in the corridors and so on, anywhere there is a possibility that there is going to be a huge gathering or crowd, just make sure that those posters are visibly there to remind them where they have to stand. And finally, the distance between each seat must, when they are seated in classroom, must not be less than 1.5 meters to assist in the process of social distancing, and at least from the sides and front for each student. And you have to make sure, because I think this is the important thing. Remember what we spoke about the masks before. Yes, they will be wearing a mask, but it is also important for them to maintain their social distancing despite them wearing the face mask. So you have to remember that they are. And finally, the school clinic. So what should be the setup of the school clinic be? So the school clinic, there has to be the school clinic providing a separate room, preferably close to the clinic, which has to be equipped for suspected cases from employees or students until they get transferred to the hospital or as advised by the healthcare provider. So there has to be an isolation room or a separate room that is more ideally adjacent to the school clinic that is there. A provision is made for that. And the school nurse has to be specialized to make sure that they're taking the necessary preventative measures for suspected cases, and they have to inform the concerned authorities. So the school nurse has to be absolutely clear on what they need to do and then inform. And finally, ensure that all employees in the school are aware of the procedures for reporting suspected cases. So conducting annual periodic examination for students, whether through mobile clinics, determining the clinic, allocating and so on, all of that have to take into consideration the precautionary measures. Now we have the last 10 minutes of the presentation left, and we are going to talk very briefly about the healthy lifestyle. So why do we talk about healthy lifestyle in a presentation about, precautionary measures for COVID-19? We talk about the healthy lifestyle because when we find ourselves in a situation as what we are finding ourselves in now, such as a pandemic, and there is no effective and safe vaccine that is available as yet. Inshallah, we hope it will be available soon, but it is not available as yet. And there is no treatment specific for that disease. So what happens is, in this situation, it depends upon our body's immune system to fight off the infection and the disease. So it is very important to have a strong and a healthy immune system that can do that. And despite the many claims, the magic pills, the short-term
magic things that claim to boost your immunity in the short term. The only thing that has been scientifically proven to help you have a strong and healthy immune system is having a healthy lifestyle. I know it's not a record-breaking thing, it's not an earth-shattering finding, but that is the truth. It is having a healthy lifestyle. It is having regularly practicing living healthy. So when we say healthy lifestyle, what are we talking about? We are talking about not smoking. So if you do smoke, it is a good time to give up smoking. It's to have a healthy, well-balanced diet, which is high in fruits and vegetables and fiber, and low in saturated fat and processed food and sugar. So that's very important to have a healthy, well-balanced diet. Is to engage in regular physical activity, which not only helps to keep your weight in check, it helps to keep your muscle, coordinate, helps you with balance, it helps you with, coordination. It also helps to maintain your mental health and well-being. So you have to think about engaging yourself in regular physical activity, maintaining a healthy weight, and then getting adequate sleep. Sleep somehow seems to be one of those really underrated things when people talk about a healthy lifestyle. They don't really discuss or think about sleep as a component, but it is one of the very important components. So you have to make sure you sleep well, you get the recommended hours of sleep for yourself, and make sure for your children as well, because sleep is going to help you get a better immune system. It's going to help you better with your cognitive functions, such as thinking, such as memory. And even I think there are some studies that have shown if people have less sleep for an extended period of time, they are more likely to probably catch a cold or something like that. So it's very important, sleep. And finally, make sure to take care of your mental health, which could be by stress is a part of our everyday lives. So, we need to find ways of managing the stress. So how do we manage the stress? How do we deal with the stress? Those are all important components of having a healthy lifestyle. Then we are going to go and finish with some frequently asked questions. I do appreciate we've got exactly about 7 minutes left. So we keep talking about who are the groups at risk of complications. Now, most of the people who have COVID-19, thankfully, so far the evidence suggests that in many people it is a mild to moderate disease. But in some people, as we said before, it becomes quite a severe disease. So who are these people in which it becomes quite severe? It's usually in older people, people who are aged 60 and above, and also people who have any sort of, people who have underlying health conditions. So this could be, people with asthma, COPD, any sort of lung disease, who have heart problems, who have uncontrolled diabetes, or who have severe obesity, and then people who have psychiatric illnesses and so on. So in these groups, they are at more risk of severe disease and then requiring hospitalization and so on. So it is even more important that people in this category adhere to the precautionary measures even more strictly than other people. And if you are living with someone who has any one of these conditions or fall into these groups, you also make sure you take care of them. So we want to talk briefly about the Al-Husn app. So the Al-Husn app is the official UAE contact tracing app. So if you have to download this app onto your phone, and what it will help the authorities do is, if you're going to be in the vicinity of someone who tests positive for COVID-19, using Bluetooth technology, the authorities can figure out that you were in close contact with this person. That means they can contact you early, and then they can ask you to go for a test, isolate yourself, whatever it is that they need to do, they can do. So it is quite an important app, and we really recommend everyone to download this app. So it helps to protect yourself, because if you're going to be notified faster, you can go take a test or do whatever you need to do. Help to protect your loved ones, because if you're contacted earlier, you're going to take precautions to prevent the spread to other people, and finally protect the community. And everyone in the UAE should be using the Al-Husn app. The more people use the app, the better or safer everyone will be. So when you talk about the Al-Husn app, you can see a nice picture here. So it almost follows the traffic light system, with also having a gray color in addition to the other colors. So if the Al-Husn app is gray,
it indicates that you have no test results that are currently available. If it is green, that means your most recent test result was negative. That means you do not have COVID-19. And then, it probably will grant you access into public places in the future. Then if you have amber, that means that you need to be tested or retested due to possible exposure to COVID-19. And finally, if it is red, it means that your most recent test returned positive and you must seek the advice of your local health authority. So we really advise and recommend that everyone downloads the Aloha app because it is an important app for you to keep. So this is again a very brief infographic talking about how do you shop safely. So it is important to remember that, still try and do online shopping when you can. So you are fully protected, but if you must go and do shopping, just make sure you go during off-peak time. And there is no need to take children and the entire family when you're going to go do your groceries. It's mandatory to wear the mask, as you know, and in the car, if you're more than 3 people, and you cannot be more than 3 people if you're not from the same family. And then when you're shopping, follow all the things we spoke about before. Make sure you're maintaining a distance from other people. If when you're pushing your shopping cart or your trolley, make sure you're using your alcohol-based hand sanitizer, as frequently as you can. You're going to be wearing a mask, so avoid touching your face or your mask or anything like that. Just do whatever you need to do. Avoid making cash payments and use electronic methods of payment. When you come home, remove and disinfect all the purchases and dispose of the bags. And finally, wash your hands thoroughly for 20 seconds with soap and water. So why do we keep talking about social distancing? What has happened? What is this new word that has crept up into all our everyday living? Basically, social distancing was the only measure to minimize the number of cases and death. Given that this is still a new and emerging disease, it is 8 months into the pandemic and we are still learning new things about the disease, about the virus and so on. And no vaccine is available, and scientific evidence have suggested that countries which imposed lockdowns and social distancing measures managed to slow down the spread of disease transmission and also deaths. And in the UAE, we were very lucky. We had the lockdown, we had very quick thinking and quick acting government and visionary leadership, and obviously the compliance and commitment of the public that we have done exceptionally well in controlling the virus so far. And if we have to maintain with the progress we have made so far and continue to reach the stage of eliminating it completely, we have to make sure we continue to follow the precautionary measures. So I appreciate this is quite a detailed slide, but this just talks about what do you do if you come into contact with a positive case of COVID-19. When do you say you're a contact? When someone is called a contact, if they have been within 2 meters and at least for 15 minutes with someone who has COVID-19, or they have provided direct care for them without using proper personal protective equipment, or they are living in the same household as them. So if you do think you have come into contact with somebody, inform at work, and then you go back home and you isolate yourself and you monitor your symptoms. You isolate yourself for 14 days and you start to monitor your symptoms. If you do develop any symptoms in this time, please contact the Istijaba service on 800-1717 and they will arrange a test for you. When you are isolating at home, you have to behave as if you're infected. However, if you do not want to wait for 14 days and you're really worried, do make that contact to Istijaba service after you have isolated yourself, and they will arrange a test for you after doing a quick screening questionnaire with you. Remember, yes? I don't want to interrupt you, but I think we need to take some questions before the next Arabic session. Okay. Shall I just give me 1 minute and then I will finish it? Is that okay, Dr. Sharina? We need to go skip these because, fine. Yeah. Oh, that's absolutely fine. We can take questions. That's okay. Hi, Dr. Mumtaz. I will read the questions for you. Thank you. Some of the question is asking about what types of masks should children be using. Do you know what kind of mask that they need to use at school? There is a specific mask they need to use?
As far as I'm aware, there is no specific mask that they need to use, but we recommend that they use the disposable surgical masks. That should be good for them. And how long can they wear the same mask? See, I think it's very hard to say how long that they need to wear the mask for, but ideally, it depends on how dirty or how wet the mask gets. So assuming the mask has become dirty or it is torn or it has become wet or something like that, then they need to change the mask and wear a new mask. However, if the mask is going to be perfectly fine and they have not managed to do anything with the mask, they can easily wear it for up to 4 to 5 hours or longer. And there is a question about wearing gloves. Is it important to wear gloves for kids? Mostly it is, if it is important, just in terms of gloves, gloves is recommended if, in terms of gloves is recommended as part, along with mask as a protective measure. But the thing to remember with gloves is you need to make sure, like, if you're going to wear gloves and then treat the gloves as your hand, the gloves can get contaminated as well. So it's a little bit of a tricky tide where gloves are concerned. So they can wear the gloves, but then they should still remember to wash their hands and to sanitize their hands, because if they're going to wear the gloves and then they're going and touching things and then they're going to touch their faces, it's the same as using their hands, if whatever I'm saying makes sense. So they just need to be absolutely certain that even if they're wearing gloves, then they're disposing it off correctly and they're washing their hands. Just in addition to what Dr. Mumtaz have stated, the wearing of gloves is optional, but the wearing of the mask is mandatory. Therefore, the kids can wear masks or can stay without masks in the school. Gloves. They can wear it if they are able to maintain proper hygiene with the gloves, or they can maintain the mask properly and do proper hand hygiene. That's why we would like to emphasize that all schools have posters that show how is the proper hand wash hygiene, and that they shouldn't touch their face as long as they're in the school before sanitizing their hands or washing their hands for at least 20 seconds. Thank you, Dr. Shirina. Thank you, Dr. Mumtaz. It was a very informative session. All the audience have thanked you in the chat, and they were pleased with all the information that you have shared with us, and thank you for your time. Thank you so much. It was a pleasure being here, and thank you for giving us this platform and reaching out to all the people. Thank you so much. Thank you. Now I think we'll move on to the Arabic session with Dr. Omniat. السلام عليكم جميعا، مساكم خير. مشكورة دكتورة شرينا، يسعدني جدا تواجدي معاكم اليوم، ونحن صراحة فخورين جدا بتواجدنا في هاي المرحلة الحاسمة من جهود الاستجابة وجهود السيطرة على فيروس كوفيد في دولتنا الحبيبة. ما يخفى عليكم نحن والله الحمد أثمرت جميع الجهود السابقة اللي كنتوا جزء مهم جدا منها في الوصول إلى السيطرة على هذا المرض. الحالات في انخفاض مستمر ولله الحمد، لكن مع عودة الحياة لطبيعتها متوقع أن يكون في زيادات بسيطة في أعداد الحالات، وهذا اللي لو كنتوا تسمعون الإحاطات الإعلامية الأخيرة بدينا نلاحظه. هاي الزيادات البسيطة تتزامن حاليا مع العودة بإذن الله لأبنائنا وأحبابنا الطلبة للمدارس. أتمنى لهم بإذن الله سنة سعيدة جدا، لكن أعتقد من المهم أن نحن جميعا نكون في موقع المسؤولية ونتحمل مسؤولية حماية أنفسنا وحماية المحيطين فينا. الوقاية من الإصابة بفيروس كوفيد تحتاج إلى إجراءات سهلة وبسيطة وسهل جدا تطبيقها، لكن محتاجة إلى التزام. اليوم بإذن الله نبدأ معاكم
أول محاضرة باللغة العربية من ضمن سلسلة توعوية متكاملة يقدمها مركز بوظبي للصحة العامة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. بإذن الله بنستمر في تقديم هذه الجلسات كل يوم ثلاثاء على خير إن شاء الله، ونتمنى أن أنتم تستفيدون منها. سعيدين جدا اليوم بأن المحاضرة بإذن الله بتقدم لكم من أفضل خبرائنا في مجال التوعية والتثقيف. إذا كان عندكم أي تساؤلات نحن موجودين وحاضرين للرد عليها. قبل ما نبتدي المحاضرة أرجع وأذكركم بأهمية الالتزام كل واحد منا بدوره ومسؤوليته وأمانته في هاي المرحلة وتوصيل المعلومات للمحيطين فيه. هذا الفيروس ما يستطيع الانتقال إلا إذا نحن سمحنا له بالانتقال وتجاوزنا في الإجراءات الاحترازية. الله يوفقكم ويحفظكم ويحفظ عيالكم وأحبابكم يا رب. دكتورة إذا تفضلين في تقديم العرض التقديمي. أنا أشوف لحد الحين العرض القديم موجود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس دكتورة ممتاز ممكن. مرحبا وسهلا دكتورة، كيف الحال؟ يعطيك العافية. يا هلا، كنت أقول للحضور أن بإذن الله هم في أيدي أكثر من أمينة. ما شاء الله عليك دكتورة عاشة، متميزة جدا في مجال التوعية والتثقيف وإيصال المعلومة. أرجو أن أنتم تستمتعون بالمحاضرة بقدر ما بتستفيدون منها إن شاء الله. تفضلي دكتورة. إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتورة. بس دكتورة ممتاز، please can you just stop sharing your screen so I can share mine. Yes, excellent. Thank you. Just give me a few seconds to share my screen. أعطوني بس وقت، نسيت إنها بالعربي، أعطوني وقت عشان. سعيدين بشوفك على كل دكتورة. يا عمري يا دكتورة، عني ما خلا، شكرا جزيلا. إذا نبدأ بسم الله عشان الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتورة عاشة الظاهري، رئيس قسم التثقيف الصحي في مركز بوظبي للصحة العامة. نحن مثل ما تفضلت الدكتورة منيات الهاجري بافتتاح هذه الدورة، شكرا جزيلا دكتورة. طبعا سلسلة من الدورات التثقيفية المهمة جدا لكم انكم تعرفون شو التدابير الوقائية للعودة الآمنة للمدارس ان شاء الله باذن الله. طبعا في محاضرتنا اليوم راح نتطرق لنبذة بسيطة جدا عن شو هو الكوفيد، شو هو الكورونا، وين جاء وكيف ينتقل وشو التدابير الوقائية، وراح نركز على التدابير الوقائية الخاصة بالمدارس. فعشان نسترجع الذكريات مع بعض، الحين مدينة ووهان أصبحت شهيرة جدا، الحين أظني من الصغار للكبار يعرفونها، والسبب مرض كورونا. طبعا المرض طلع في البداية بالتحديد في ديسمبر 2019 في مجموعة من الناس لقوا عندهم فجأة التهاب رئوي، ما عرفوا شو مصدره، اكتشفوا أكثر أن هذا عدوى منتقلة من الحيوان إلى الإنسان. درسوا أكثر لقوا أنه فعلا هو مصدر حيواني، من بعد ما انتقل من الحيوان إلى الإنسان انتقل من إنسان لإنسان. درسوه أكثر لقوه هو من فصيلة الفيروسات التاجية. الفيروسات التاجية اللي كانت سببت قبل، يمكن سمعتوا عن سارس وميرس من قبل، فعشان كذي الاسم العلمي للفيروس هو سارس كوفي 2. سارس كوفي 2 هو الاسم العلمي للفيروس. لما تسمعون كوفيد 19 هذا المرض هو كوفيد 19، يعني عبارة عن الأعراض اللي تشوفونها هذا اسم المرض نفسه. فهذه بس حبينا نعطيكم معلومات بسيطة قبل ما نبدأ بالأشياء المهمة المفروض تعرفونها عند العودة إلى المدرسة. يمكن الأعراض هاي عرفتوها من قبل، اللي هي أعراض الكوفيد 19: التهاب الحلق، العياء الشديد، الضيق في التنفس، السعال، آلام في الجسم، الحمى والصداع. طبعا الشيء اللي نوعا ما مميز حق الكوفيد 19 اللي هو فقدان حاسة الشم والتذوق. هذه الأعراض ممكن تطلع كلها، ممكن تطلع بعضها، ممكن ولا عرض يطلع. تتراوح شدة العدوى بين البسيطة إلى المتوسطة في معظم الحالات. حالات بسيطة تروح للمضاعفات اللي هي ممكن تكون التهاب رئوي أو المتلازمة التنفسية الحادة، واللي هي لا سمح الله ممكن تؤدي إلى فشل كلوي ووفيات لا سمح الله. طبعا مثل ما قلنا الشدة تتراوح، بس معظم الحالات تكون بين خفيفة إلى متوسطة. فمهم جدا أن نعرف الأعراض خاصة بالنسبة لكم. الحين لما نيجي على انتقال الفيروس مهم جدا نعرف الأساسيات، المبادئ. إذا عرفنا المبادئ كل الأمور التدابير الوقائية راح تكون بالنسبة لكم منطق. فأول مبدأ للانتقال
هو من خلال الرذاذ الملوث المتطاير في الهواء. فأنتوا حطوا ببالكم الحين رذاذ ملوث متطاير شو يعني؟ معناته الإنسان إذا تكلم، إذا ضحك، إذا سعل، إذا عطس، رذاذ متلوث متطاير، هذا ممكن ينقل المرض. عشان كذي بعدين بنقول الماسك، عشان كذي بنقول تباعد جسدي. هذا المبدأ الأول نتذكره دائما. المبدأ الثاني اللي هو الأسطح الملوثة. فالفيروس هذا إذا ما صابك بشكل مباشر من عطس أو سعال أو كلام، راح يصيبك من لمس الأسطح الملوثة. ليش؟ لأن الفيروس هذا لقوا أنه يظل على الأسطح من ساعات إلى عدة أيام. فوجوده على الأسطح هذا أنت ما تدري، لمست مكان وبعدين لمست المنافذ الثلاثة الفيروس اللي هي يا العين يا الأنف يا الفم، ممكن ينتقل لك الفيروس. فهاي القاعدتين لازم تعرفونهن عشان تعرفون التدابير الوقائية بشكل وتسوونها بشكل فعال. الطريقة الثانية للانتقال هي الشخص المصاب نفسه. الشخص المصاب إذا تواجدتوا عدال شخص مصاب راح يكون عندكم خطر إصابة بالرذاذ، انتقال بالرذاذ عفوا، أو ملامسة الأسطح اللي هو لمسه. فالأسطح اللي هي ملوثة نفسه استخدمها هو، رحت انتوا مرة ثانية لمستوها، ممكن أنه ينتقلكم الفيروس. فالحين مبادئ الانتقال واضحة عشان نعرف كيف التدابير الوقائية. وهاي طبعا أنتم مهم جدا عندكم، سواء كنتوا في الطاقم التدريسي أو سواء كنتوا كممرضات أو سواء كنتوا كأولياء أمور. مهم جدا تفهمونها وتعلمونها عيالكم، لأن العيال إذا فهموا أساسيات الانتقال راح يكون موضوع الوقاية جدا سهلة بالنسبة لهم. فني على موضوع الحين الوقاية. أهم ممارسة علموها العيال من البيت، أهم ممارسة هي غسل اليدين بالماء والصابون. غسل اليدين بالماء والصابون مهم جدا تحطون ببالكم الطريقة والمدة. يعني لازم تعلمون اليهال أن 20 ثانية تحت الماء الجاري، ماء يحطون الصابون يحطون ماء، طبعا ما يفرق أي صابون، هي الحركة الميكانيكية اللي تعملونها هي هاي اللي تخلصكم من كل فيروس، من كل الفيروسات والميكروبات اللي على اليدين. طبعا تحطون بالكم أنه راح يكملون 20 ثانية. 20 ثانية هاي ممكن تعلمون اليهال يغنون توينكل توينكل، ممكن تعدون من 1 ل 20 أو 1 ل 30 على حسب أنت كم ال 20 ثانية اللي تقضيها. طبعا إذا سويتوا الطريقة الصحيحة اللي راح أراويكم إياها الحين راح تقضون أكثر ممكن عن 20 ثانية وأنتم مش حاسين. يعني نبدأ من داخل من باطن اليد، مهم جدا اليدتين من باطن اليد، وبعدين من الخارج مهم جدا أن نبدأ من الخارج، وبعدين بين الأصابع، وبعدين نتأكد الحركة هاي نعملها كاملة لأن عشان تغطي كل اليدين، ونتأكد هاي الحركة نعملها عشان نغطي اليدين الثانية، وتحت الأظافر نعمل هذه الحركة عشان نتأكد أن كل تحت الأظافر نظف. ولا ننسى الإبهام والرسق، الرسقين طبعا والإبهامين. في حال استعمال الخواتم يجب تنظيفهم بروحهم وبعدين نرد نلبسهم عشان ما يكونون بعدهم سطح لنقل العدوى. الطريقة الصحيحة هذه مهمة جدا لما تعلمونها لكم ولعيالكم، هي طريقة فعالة في الحماية من العدوى التنفسية بشكل عام، وحق كوفيد بالتحديد مهمة جدا. في حال وطبعا مهمة جدا وهي اللي هي الأساسية في إزالة الأوساخ البارزة. الأوساخ اللي تشوفونها بارزة ما يصير نستخدم المعقم، لازم نستخدم ماء الصابون. في حال ما كان في أوساخ بارزة نشوفها ممكن نستخدم معقم، ناخذ ضغطين أو 3 ضغطات، نفس الشيء هذاك كان دعك، هذا فرق. فنتأكد نفس الحالة نسوي نفس الطريقة اللي سويناها حق غسل اليدين، نتأكد أن غطينا كل الإيد. في حال المعقم دائما نتذكر أن ننتظر لين ما يجف. لما يجف المعقم معناته أن بناخذ الحماية الكافية إن شاء الله بإذن الله. في حال استخدام معقم لازم نتأكد أن الكحول اللي يحتوي عليه من 60 ل 95% من الكحول عشان يعطينا الحماية اللازمة إن شاء الله بإذن الله ضد الفيروسات الكوفيد 19 بالتحديد. الشيء الثالث في التدابير الوقائية هو تغطية الأنف والفم عند العطس والسعال. للأسف الناس تعطس وبعدين تحط الكلينكس، وهذا الشيء خطأ، ما ينتبهون. فالحين من الحين اقرصوا هالشيء في عيالكم من البيت، والناس اللي في المدارس يعلمونهم لما يعطسون يسعلون يحطون الكلينكس، يعطسون يسعلون فيه وعلى طول يتخلصون منه.
مهم جدا التخلص منه، لأن إذا ما تخلصوا منه هذا راح يكون سطح، يمكن هم كنا ناقلين عدوى وينقلونه لحد ثاني. فمهم جدا التخلص من سلة المهملات. في حال ما كان في كلينكس، هذا الحين الاتيكيت الجديد أو العادات الصحية الجديدة اللي نقول عليها نيو نورمال، الجديد الطبيعي، أنه لما يعطس الطفل أو حتى الطاقم التدريسي أو أحد من الأشخاص يستخدم باطن الكوع، يعطس ويسعل فيه عشان ما ينقل لغيره. مهم جدا أنه نغطي الفم والأنف عند العطس والسعال. الشيء الرابع ارتداء الكمام. ارتداء الكمام راح أخبركم الحين تفاصيل عنها، كيف ارتداء الكمام. القاعدة الخامسة في التدابير الوقائية اللي هي لازم نتخلص من أي شيء نستخدمه مثل الكمامات والقفازات في سلة المهملات، عشان مثل مرة ثانية نقول ما تكون سطح. للأسف نشوف ممارسات وايد في الحين في الأماكن العامة يتخلصون من الكمامات والقفازات في الأماكن العامة وتكون سطح لنقل العدوى. فمهم جدا تتضافر الجهود على أساس أنه نحتوي المرض وما نخليه ينتشر. الحين على الكمام. الكمام عندنا أنواع، طبعا بني عن كيفية استخدامها في المدارس، بس هاي القاعدة الأساسية اللي هي بشكل عام كيف نستخدمها بشكل عام. قبل ما نستخدمه يا نعقم ايدينا بالكحول يا أن نغسل ايدينا بالماء والصابون، بعدين نبدأ نستخدم الكمام. طبعا أي كمام نستخدم أنتم تحددون. هذا الكمام هني N95. N95 مقتصر على الخطوط الدفاع الأولى اللي هم الكوادر الطبية أو أي حد يتعامل مع حالات مشتبه فيها أو حالات مصابة. يعطيك حماية 95%، لكن مشكلته أنه يباله ناس متخصصة تستعمله، لأنه يحد من التنفس، من عملية التنفس، ويباله طريقة معينة في الاستخدام. فهاي يباله حتى نعلم الناس الكوادر الطبية أو الناس اللي تستخدمه، نعلمهم الطريقة الصحيحة لاستخدامه. الشائع اللي هو الجراحي، استخدامه مرة واحدة هذا بس. دائما نتأكد نطلعه من، شوفوا عشان ما تخربطون، الأزرق دائما معظم الشركات الأزرق برا والأبيض داخل، بس انتم دائما تشوفون عشان ما تخربطون الخياطة اللي هي على داخل. شوفوا يوم تطلعونه من البوكس كيف ما تطلعونه حطوه على وجهكم. تأكدوا دائما القطعة المعدنية هاي تثبت على الأنف، وطبعا الخيوط تكون ورا. دائما تحكموا فيه بالخيط، لا تلمسونه من الوسط. لما تبون حتى شوية تنزلونه تاكلون أو تتنفسون شوية ما في مشكلة، نزلونه شوية بس من الخيط. لما تجون تتخلصون منه في أقرب سلة مهملات نفس الشيء بعد بالخيط. وبعد ما تخلصون بعد تغسلون يديكم بالماء والصابون. الحين في كمامات جراحية، هاي الكمامات عفوا قماشية. الكمامات هذه طبعا استعمالها مرة واحدة في المكان اللي تستعملونه منه، خلاص فيه تتخلصون منه وخلاص تردون مرة ثانية تلبسون واحد ثاني. طبعا كم تخلونه يعتمد على درجة الرطوبة اللي فيه، وأنه إذا تمزع أو اخترق وما ارتحتوا فيه خلاص ممكن تغيرونه، بس رجاء ما تاخذونه في أكثر عن مكان تستعملون نفسه، لأن هذا استعمال واحد في مكان واحد مرة واحدة، بعدين تردون تستعملون واحد ثاني. الثالث اللي هو القماشي. القماشي هذا تقدرون تستعملونه على طول أكثر، يعني أكثر عن مرة، بس هذا لازم لما يعني الحين رحتوا المدرسة ترجعون لازم يغسل غسل العادي، تغسلون فيه ملابس وتخلونه ينشف وبعدين تردون تلبسونه مرة ثانية. فهذه أنواع الماسكات. طبعا يعتمد نوع الماسك اللي تلبسه اليوم على درجة الراحة. في النهاية نحن نتذكروا القاعدة اللي تقول رذاذ ملوث مثل طاير، ما نبغى يوصل لنا ولا لعيالنا، فالمفروض أن يكون في ماسك حاجز عشان ما يوصل رذاذ، ما يروح لغيرك ولا يوصل لك. زين، على الحين الناس راجعة للمدارس متشارقين لبعض، فنحن نوصي وبشدة التحية تكون من بعيد. تحية نسميها هاي التحية بأمان، نتجنب المصافحة ونخبر اليهال، لازم يكون في مرشد هناك ويخبرهم أن المصافحة من بعيد، التباعد الجسدي من متر ونص لمترين، تجنب التحية بتلامس الأنف، وتجنب التواصل اتصال وثيق، والمعانقة والتقبيل هذه كلها
هالفترة نتمنى أن ما نشوفها. التواصل الاجتماعي نبغى يزيد، ولكن التواصل الجسدي لازم نحافظ عليه عشان نحد من انتشار الفيروس إن شاء الله بإذن الله. مرة ثانية وراح أعيدها مرة ثالثة بعدين، تغطية الأنف والفم عند العطسة والسعال. الله يخليكم اغرسوا انتم كأولياء أمور، اغرسوا هالشيء من عيالكم من داخل من بيت، والناس اللي في المدارس بعد نفس الشيء ينقلون هالموضوع لكل الطاقم التدريسي لكل الطاقم الإداري، والممرضات نفس الشيء، لأن هاي أطفال كل ما كررتوا لهم تدابير الوقائية كل ما ثبتوا المعلومة من الصغر. تخيلوا يوم تكبرون اليوم أي جائحة تجيهم في المستقبل هم عارفين، خاصة بالعدوى التنفسية هم عارفين التدابير الوقائية المفروض أن يتبعونها عشان إن شاء الله بإذن الله ما يصابون بالمرض أو ينقلونه لغيرهم. الحين في شيء اسمه حجر صحي وفي شيء اسمه عزل صحي أو طبي. الحجر الصحي يطبق على الأشخاص اللي خالطوا أحد المصابين أو الأشخاص العاملين في القطاع الصحي أو المسافرين. طبعا يقولون لهم أنتم عليكم حجر صحي في المنزل لمدة 14 يوم، وراح أشرح لكم بعد شوية شو الحجر الصحي. في حال الأشخاص اللي يطبق عليهم العزل الطبي أو العزل الصحي، هذيلا ينوضعون في بيئة خاضعة للرقابة الصحية والطبية، يعطونهم كل الرعاية اللازمة. يمكن شفتوا كيف حالات الشفاء ما شاء الله الكثيرة اللي حصلت في الدولة، يعطونهم كل الرعاية اللازمة. هذيل الأشخاص اللي ثبت أنهم تواصلوا مع شخص مصاب، يعني خلاص يعني أكيد أن هذيلا ممكن يكون عندهم. الأشخاص اللي تظهر عليهم أعراض بس ينتظرون نتيجة الفحص، بس يعني بعد متأكدين أنه ممكن يكون فيهم، والأشخاص اللي نتيجتهم إيجابية هذا أكيد يعني فيهم المرض، فهذيلا يطبق عليهم العزل الطبي. الحجر الصحي إذا قالوا لك أنت اليوم أو أنت اليوم في حجر صحي، معناته ما تروحون المدرسة، ما تروحون العمل، ما تروحون الأماكن العامة، ما يجيكم زوار، ما تستخدمون وسائل النقل العام، تستخدمون وسائل النقل الخاص. خلاص حتى لو في شيء طارئ خلاص بوسيلة النقل الخاص أو بالإسعاف، لأنك أنت اليوم طبق عليك حجر صحي، اليوم أنت أكثر عرضة أنك أنت تنقل مرض لغيرك، فمحتاجين تضافر الجهود في هذا الموضوع على أساس أن نحتوي المرض إن شاء الله بإذن الله. الشخص اللي يطبق عليه الحجر الصحي يحتاج أنه يتم في غرفة جيدة التهوية، يسكر طبعا الباب بنت بكرامة الحمام أو دورة المياه تكون منفصلة له بروحها، ما يكون في تواصل مباشر مع الأشخاص. اليوم هو إذا بغى يطلب أي شيء يطلبه عن طريق الدفع الإلكتروني، يدفع إلكترونيا، ويخليهم يحطون الأغراض برا، وبعد ما يروحون يروح يشله. إذا اضطر يلبس الماسك ويلبس الكمام، ونفس الشيء الشخص اللي يوصل له يكون لابس الماسك والكمام. وبعد ما يروح الأشخاص، طبعا هؤلاء الأشخاص لازم يعقمون بعد ما يتعاملون معه وهو يعقم نفس الشيء. الأغراض الأماكن المكان اللي جالس فيه لازم تعقيم باستمرار. هذا التعقيم أو التنظيف البيئي راح أخبركم عليه في الجزئية الخاصة بالتنظيف البيئي أكثر، بس مهم جدا الشخص اللي يطبق عليه الحجر الصحي أنه يلتزم بالتنظيف البيئي. برنامج العزل المنزلي يطبق على الأشخاص اللي تطلع نتيجة فحصهم إيجابية، اللي ما تظهر عليهم أعراض أو إذا أعراضهم خفيفة وما عندهم عوامل خطورة. طبعا في الرعاية الصحية تسجلهم ويقدم لهم التطبيب عن بعد، ويكون في ساعة وينعطون كل الخدمات اللازمة. المهم أن الشخص يبقى في الحجر. طبعا الحين في خفض الضغط على القطاع الصحي، فيفضلون أن كل الحالات الإيجابية تخضع للعزل الطبي على أساس أنه يكونون يتابعونها ويعطونها الرعاية اللازمة، وعشان يحتوون المرض ما ينتقل إن شاء الله بإذن الله. فني على الحين الترصد الوبائي اللي انتم الحين المفروض تسوونه عند العودة إلى المدارس. فأول شيء الحين النيورو الجديد الطبيعي، أول ما تدخلون عند نقطة الدخول لازم يكون فيه فحص الحرارة عند البوابة الرئيسية، ولازم الشخص اللي يفحص يكون مدرب على كيف يفحص، وحتى الجهاز يكون معتمد، وجهاز القياس درجة الحرارة يكون يعني شغال بشكل جيد جدا. لازم تتأكدون مو بأي جهاز. أي حد من الطلبة أو أولياء الأمور أو المتعاملين مع المدرسة ممنوع يدخلون إذا كان عندهم ارتفاع في درجة الحرارة أو عندهم أعراض تنفسية اللي ذكرناها قبل، يا صداع، يا ألم في الجسم، يا كحة وظاهر عليه أنه تعب،
ممنوع يدخل المدرسة بخير شر، يرجع وياخذ الرعاية من القطاع الصحي. طبعا كم بتقولوا لي درجة الحرارة؟ بقول لكم 37.5 بالماسح الحراري، مهم جدا. وإذا تبون تتأكدون أكثر ممكن تعملون الفحص باستخدام قياس درجة، يعني باستخدام جهاز قياس درجة الحرارة. المدرسين عمال التنظيف قبل ما يدخلون المبنى كل يوم يوميا يكشفون الحرارة والأعراض، اللي فيه أعراض مرة ثانية واللي فيه حرارة يرجع ما يدخل. في حال سجلتوا حالة مشتبه فيها أو حالة أكيد ممكن يكون أنها كورونا أو كوفيد 19، هذه على طول تاخذون الدليل اللي هو صادر عن دائرة الصحة ومركز بوظبي الصحة العامة لكيفية التعامل مع حالات الاشتباه، وتبلغونها في نظام إلكتروني تابع دائرة الصحة. وهذا طبعا دوم يكون دور الممرضة، بس الطاقم الإداري يتعاون معاهم على أساس أنه لازم تطبق هذه الخطوة. في حال وجود سكن للعاملين هذيلا يفضل أن من الحين خلاص يكون لهم غرفة منعزلة، عشان إذا في حالة مشتبه فيها تحطونهم في غرفة العزل هاي لين ما يجي الجهات المختصة ويعملوا لهم اللازم فيما يخص الرعاية الطبية. إذا كان في أي خرق للاشتراطات اللي قلتها قبل شوي لازم تبلغون أن هذه مخالفات، ولازم تشتغل الإدارة مع وزارة التربية والتعليم على أنها تتجنبها وأنها تلقى لها حل، لأن ما نبغى نعمل أي فرصة أو نترك أي فرصة لخطر الانتقال من المدرسة. فنتبع تعاونكم في هذا الموضوع. الحين دي على جزئية التوعية والتثقيف، مهمة جدا. بدينا بالترصد على أساس نرصد إذا في شيء. الحين هي على التوعية والتثقيف. التوعية والتثقيف شو نعمل؟ أول شيء لازم تعرفونه أن لازم كل المعلومات تأخذونها من مصادر رسمية. مصادر رسمية اللي هي وزارة الصحة، دائرة الصحة، أو مركز أبو ظبي للصحة العامة. مهم جدا لا تسمعون أماكن غير موثوقة، اللي يجيكم معلومات لازم تكون من أماكن موثوقة. كل الأماكن، مداخل الأماكن اللي يتعاملون فيها الطلاب وأولياء الأمور والمدرسين لازم تكون فيها ملصقات تشير إلى التدابير الوقائية اللي تكلمت عنها قبل شوي. وحتى ممكن في الصفوف أنتم تخلون العيال يبتكرون في كيفية النظافة، كيفية لبس الكمام، في كيفية المحافظة على التباعد الجسدي. هاي أمور مهمة جدا. دورات المياه تحطون فيها الملصقات. كل أماكن بارزة ممكن الناس تشوفها وهي مرة عشان تتذكر تحطونها. الشيء الثالث اللي هو مهم جدا، ترسلون رسائل توعوية بشكل دوري لجميع أهالي الطلاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الواتساب أو عفوا SMS أو البريد الإلكتروني على حسب ما تشوفونه مناسب. المهم على طول إرشادات، على طول. اليوم دور المدرسة مهم جدا في أنها تسوي بينها وبين أولياء الأمور نقطة تواصل عشان ولي الأمر يطمن فعلا أن هذا مكان آمن. ونفس الشيء هو يقوم بدوره في تنفيذ التدابير الوقائية اللي قاعدين نتكلم عنها. الوقاية. الحين لما قلنا أن أهم نقطة هي غسل اليدين بالماء والصابون، معناته المدرسة لازم يكون فيها ماء وصابون بوفرة، ومعقم موجود في كل مكان بعد بوفرة. الملصقات اللي تشجع على نظافة اليدين في كل مكان. نتذكر دائما نحط الملصقات اللي تقول خاصة هذه الأطفال أو حتى في مراحل الدراسة نحن نفسنا ننسى. العين، الأنف والفم ممنوع نلمسن قبل ما نغسل يدينا أو نعقمها. مهم جدا نشتغل على موضوع العناية الشخصية والعناية الصحية. عفوا ممكن نعرفها كلها بالنظافة الشخصية. هذه هي العادات الصحية اللي اليوم نحن نبغى نشوفها في الجديد الطبيعي. فمهم جدا أن نركز على هالموضوع ونعلمه لأنفسنا ولي من حوالينا وخاصة الأطفال. نلبس أدوات الحماية. الحين الممرضة أو الطاقم التدريسي اللي إذا بيتعامل مع حالة مشتبه فيها لازم يلبس الحماية الشخصية كاملة،
وهاي الحماية الشخصية كاملة ممكن احنا نخبركم بالضبط كيف الطريقة وكيف الآلية، وهم احنا متأكدة أن الممرضات أوريدي يعرفون هالشيء. أما فيما يخص التعامل العادي دائما نلبس الكمام والقفاز. القفاز طبعا لبسه يكون مقتصر على اللمس، يعني إذا بتلمسون أشياء، تتعاملون مع أوراق، تتعاملون مع مراجعين يبي لكم بطايق، يبي لكم شيء، مهم جدا تلبسون القفاز. بس القفاز لازم نتذكر شيء، لما نلبسه ما ننسى نفسنا ونلمس عيننا، لأنه هو ترى خلاص استوى السطح لتجمع الفيروسات، هو نفسه يتعقم، أو نغيره ونغسل يدينا ونرد نلبس واحد ثاني في بعد كل تعامل. نتأكد أن الحاويات القمامة ما دون لمس، يعني نستخدم الحاويات القمامة اللي هي دون لمس. إذا اضطرينا وما فيه من نلمسه على طول، نعقم يدينا وننظفه بالماء والصابون أو بالمعقم. نقلل من التواصل، مثل ما قلنا الحين احنا حتى نقول كلمة التقليل ما نبغى، نحن اليوم نبغى نوقف أي تواصل جسدي، تواصل اجتماعي كله. اليوم القنوات والأدوات المرئية ووسائل التواصل المرئية أثبتت فعاليتها في أن تحافظ على استمرارية جميع الأعمال، تحافظ على استمرارية التواصل الاجتماعي. فاليوم التباعد الجسدي مطلب ضروري، فلازم نحافظ على التباعد الجسدي اللي هو من 1.5 متر إلى 2 متر. مهم جدا نركز على هالموضوع. الحين لما ترجعون إن شاء الله بإذن الله بسلامة للمدارس، المؤسسة التعليمية مسؤولة عن أنها تحدد مسؤولين للمتابعة اليومية أو شبه اليومية لحالات الطلبة اللي تظهر عليهم أعراض، اللي تطلع عليهم أعراض. الحين وصلتوهم للكادر الطبي والمؤسسات الصحية، لازم يكون في شخص مسؤول يتابعهم، لأن لازم يعرفون متى يرجعون. الكادر الطبي هو اللي بيخبركم متى اليوم هذا الطالب خلاص يقدر يرجع يداوم. مهم جدا. وتحطونه في سجلات، وتتأكدون أن في سجلات الغياب والحضور إذا في حد جالس يغيب لازم تعرفون شو السبب بعد، لأنه ما تعرفون سبحان الله يمكن كان داوم وطلع عنده المرض وبعدين وهو كان المخالطين. مهم جدا الدقة في التتبع حالات وأسباب الغياب اللي تحصل فجأة، فهاي مسؤولية المؤسسة التعليمية. مهم جدا نركز على عدم استعارة الأغراض الشخصية، يعني كل واحد اليوم يجيب أغراضه بروحه، كل الأغراض يجيبها الطالب بروحه، ويتجنب لمس الأغراض الثانية أو ياخذ الأغراض الثانية من الطلاب الآخرين. مهم جدا إذا حصل والشخص نسى أو لمس، على طول يكون في معقم في الفصل ويتعقم، ومسؤولية المدرسة أنها تراقب أنه ما يستخدم أغراض مش أغراضه، ولو استخدم يغسل إيديه أو يعقمها باستمرار. مهم جدا. لما نستخدم نلغي استخدام الأوراق والأقلام، ونحاول نلقى طرق بديلة إلكترونية، وحتى لما نستخدم مثلا آيبادات ومعاها قلم نعقمها، حتى هذا تتعقم. يعني في الحين نحن وايد ننصح أن تستخدمون الوايبس، في وايبس الحين فيها كحول بالطريقة يعني النسبة اللي هي راح تقتل الفيروسات. فمهم جدا يكون عندكم كل الأنواع اللي هي الوايبس، المعقم نفسه، وحتى السبراي البخاخ. مهم جدا. ليش؟ عشان كل نوع، مثلا اللابتوبات ما تتحمل نوع معين من المواد التنظيف، فيكون لها مثلا الوايبس مناسب وهكذا. فالأغراض اللي عندكم المدرسية تستخدمونها، التنظيف لها يكون عدة خيارات لكم، بس كله طبعا لازم يحتوي على الكحول اللي هو من 60 ل 95%. طبعا بني على شو الخيار الثاني إذا ما كان عندكم كحول حق التنظيف البيئي. الشيء الثالث المهم جدا ننتبه له أن ندرب عمال النظافة على الطريقة الصحيحة للتنظيف والتطهير. زين، مهم جدا. أول قاعدة أنهم لما ينظفون لازم يلبسون الكمام والقفاز، أنهم يستخدمون منظفات. الحين الأماكن أول شيء ينظفونها تنظيف عادي، تنظيف عادي ينظفونها، يعني يطهرون المكان تطهير، منظفات عادية. عقبها يعقمون المكان. كيف يعقمونه؟ يا أما يستخدمون المواد اللي تحتوي على الكحول اللي خبرتكم عليها النسبة اللي من 60 ل 95،
معظم المطهرات تحتوي على الكحول التنظيف تكون 70% تقريبا. او يستخدمون المبيض، مبيض الكلوركس تعرفونه، هذا اللي ينظفون فيه ملابس عادي تستخدمونه للتنظيف، لكن هذا انتبهوا لي فيه ان هذا لازم يخفف. يعني مكيال واحد من المبيض ينحط فيه 50 مكيال من الماء، 50 مكيال من الماء، يعني تخففونه درجه جدا كبيره، وبعدين تعقمون في المكان يقتل ان شاء الله الفيروسات ان شاء الله باذن الله. في حال استخدام مبيض مهم جدا تفتحون النوافذ عشان التهويه، وتكونون لابسين الكمامات والقفازات. طبعا هالاشياء تعلمونها للنوع عمال النظافه، ويكون في تطهير وتنظيف وتعقيم باستمرار، ويكون في شخص مسؤول يراقب هالامور. مهم جدا نراعي ان اي شخص شو ما كانت دوره، شو ما كان دوره في المدرسه، مدرس، اداري، طالب، ولي امر، ممنوع يدخل المدرسه اذا كان عنده اعراض للانفلونزا، حمى، استعال، سيلان في الانف، احتقان في الحلق. طبعا نحن نوصي وبشده اللي عندهم هالاعراض ما يجون المدرسه اصلا، يسون في البيت يخبرون الاداره او المدرسه انهم عندهم هالاعراض، ويروحون اقرب مركز صحي ويفحصون ويتاكدون انهم ما فيهم الكورونا. بعدين يرجعون ويصيرون يروحون، يعني متى ما كانوا يعني ما عندهم اعراض يقدرون يروحون المدرسه، وما كان عندهم كوفيد طبعا، ما عندهم الكورونا. مهم جدا على المشرفين والناس اللي حطيتوهم مسؤولين يراقبون المكان ان ممنوع التجمعات في مواقف السيارات وفي المداخل وفي صالات الانتظار. انتبهوا ترى الحين الطلاب ما شافوا بعض من فتره طويله، انتبهوا راح يكون في ازدحام كبير انه يسلمون على بعض، فما عليه. بس طبعا هاي يبالها ممارسه جدا عاليه بحيث انه بعد ما تخلق اثر نفسي او اجتماعي على الطلاب او اولياء الامور او منو ما كان من الناس اللي بتسلم على بعضها وبتتجمع. فمهم جدا الحين هذا ننقله لاول ولي الامر لازم يكون متفهم، والمدرسه تقوم بدورها بحيث انها تمنع التجمعات تماما. ما في تجمعات، لا صالات انتظار، لا مواقف سيارات، ولا مكان خلال اوقات العمل، كله يكون تواصل او التعامل عن بعد. السائقين والمشرفين لازم يلتزمون بمعايير الصحه والسلامه المعتمده، وكل سائق او مشرف بيركب الباص قبل ما يركب الباص لازم يقيسوا له درجه الحراره وما يكون عنده اعراض بعدين يركب الباص. مهم جدا. المصاعد الحين لها اتيكيت جديد، المصعد نفسه ترى مكان مغلق وفي خطر كبير انه ينقلنا الفيروس. فاليوم اللي يستخدم المصعد، طبعا احنا كتعزيز للنشاط البدني نقول ما نفضل زين ما تستخدموا المصعد، ولكن نعرف ان في وايد حالات مضطرين يستخدمون المصعد. فاليوم المصعد راح يعلمكم الصبر، لازم تنتظرون لان الطاقه استيعابيه تاخذ يعني بتكون قليله، يعني عادي المصعد ياخذ بس شخصين، لازم نحافظ على المترين. وخاصه في المؤسسات التعليميه لازم انتم نفسكم تكونون قدوه للعيال انه ينتظرون. والازرار اذا قدرتوا تحطون الطريقه اللي هي تاتش ما يقدرون حتى ما يمسكون الازرار افضل، بس في حال لمستوا الازرار من تطلعون على طول تعقيم وتنظيف لليدين على طول، او لمستوا اي مكان في المصعد. مهم جدا هذا الموضوع. وثالث مره اقول لكم اياها ومهمه جدا، تغطيه الانف والفم عند العطس او السعال في المصعد. انتبهوا، مكان مغلق مسكر، تخيلوا واحنا قلنا رذاذ ملوث متطاير. فاليوم اذا تخيلوا شخص عطس او سعال حاول تتكلم وضحك وهو ما لابس الماسك واللي قدامه مش لابس الماسك، فممكن لا سمح الله ينقل اذا هو كان ناقل للمرض او مصاب وهو ما يدري. فمهم جدا ننتبه لهذا الموضوع. اليوم كيف نحافظ على بيئة صحية في مكان المدرسة؟ مثل ما قلنا التنظيف والتعقيم، شرحت لكم قبل شوية أن لازم ينظفون أول شيء بعدين يعقمون. يكون في معقمات في كل مكان، الصابون الماء والصابون في كل مكان، المغاسل ومداخل الحمامات بكرامة هاي تنظف وتعقم بشكل دوري ما فيها كلام. المطهرات المعتمدة اللي هي بوكلوريت الصوديوم اللي هو قلت لكم قبل شوية المطهر مثل الكلوركس، هي المادة الكيميائية اللي فيه اللي اسمها هيبوكلورايت الصوديوم، أو المعقمات تحتوي على كحول بالنسبة اللي خبرتكم عنها. طبعا ركزوا على الأماكن اللي فيها لمس على طول، مقابض الأبواب، المداخل، الجدران، الأشياء اللي ممكن الطالب أو الطالبة وهم ماشيين يلمسونها وهم منتبهين،
هاي على طول تنظيف وتعقيم باستمرار. تحطون سجل للاوقات اللي تنظفون فيها وانتم كرام الحمامات والاسطح. خلاص عامل نظافه عارف ان مثلا كل ساعه كل ساعتين، او اذا حد شاف وايد ناس دخلت وطلعت، على طول في شخص يكون يراقب المكان كله، عارف ان المكان هذا لازم يكون نظيف ومعقم باستمرار. التهويه مهمه جدا، نحافظ على ان التهويه في الاماكن الخاصه، في اماكن تجمعات وفي دورات المياه لازم تكون تهويه طبيعيه، وتكون درجه الحراره يعني مناسبه، خاصه في قاعات الدراسه. والتهويه الاصطناعيه قد ما تقدرون، بالاضافه للتهويه الطبيعيه اللي انتم تفتحون فيها الدرايش. وطبعا المكيفات لازم المكيفات تعقم، مش تعقم عفوا، تنظف. الفلاتر مالتها لازم تنظفونها باستمرار، لازم مهم شكلا بشكل دوري. اذا استخدمتوا الكافتيريا او فتحتوا منطقه الكافتيريا، الطاوله الوحده ما يتعدى عدد الاشخاص اللي عليها 4، بحيث يحافظون على مسافه 1.5 متر، اقل شيء 1.5 متر. اذا خليتوها 2 متر تراها ممتازه بتكون. اماكن الصلاه، اماكن اي مكان تجمع اليوم تخلوا لهم ساين، سووا في المدرسه نفسها ساينات عشان يعرفون كم المسافه اللي المفروض انه يحافظون على التباعد الجسدي فيها. مهم جدا مثل ما قلنا ضمان التباعد الجسدي بالبوسترات وباماكن الانتظار. الحين المكان اللي بينتظرون فيه كراسي، مهم جدا ان تباعدون، تخلون الكرسي بعيد 1.5 متر عن الكرسي الثاني او 2 متر. تحطون الساينات مثل ما قلت لكم على حتى انتم كرام على الارض او على حتى الجدار، تنبهونهم. ملصقات تثقيفيه في كل مكان. المقاعد الدراسه نفس الشيء، بين كل مقعد ومقعد لازم يكون 1.5 متر، ما يقل، اقل شيء 1.5 متر. سويتوا اكثر بالعكس افضل. مهم جدا. طبعا لازم ننتبه ان الحواجز مش كافيه. مهم جدا، ما تقول لي انت حاطه اقل عن 1.5 متر وتحطوا او بحط بين حاجز، لا، حافظوا على 1.5 متر كمساحه بين كل مكتب او مكان يجلس فيه الطلبه والمكان الاخر، عفوا في الصفوف. مهم جدا. المقاعد عفوا، بين كل مقعد ومقعد لازم تحافظون على اقل شيء 1.5 متر. الحين العياده المدرسيه توفرون فيها غرفه منفصله تكون قريبه من العياده المدرسيه، عفوا العياده نفسها يكون عندها غرفه منفصله للعزل، في حال اشتبه في احد الموظفين او احد الطلاب هاي ينسون فيها لما ينقلونهم للمستشفى. افضل تكون لها تهويه بروحها، يعني المكيف يكون له بروحها، وبس انه العزل لانه يتم فيها لما ينقلونه ويعطونه التدابير اللازمه ان شاء الله، الرعايه الطبيه اللازمه. ضروري جدا يكون في شخص مختص اللي هو ممرض في المدرسه يقوم بالتدابير الوقائيه اللازمه في حالات المشتبه بها والتبليغ. نحن مهم جدا عندنا موضوع التبليغ، هذا راح يكون فيه ان شاء الله سلسله من المحاضرات والتدريب لهاي الفئه المستهدفه عشان يعلمونهم كيف اليه التبليغ. طبعا هم يعرفون هالشيء من قبل، بس راح ياكدوا لهم اياه ان شاء الله باذن الله اكثر واكثر. التأكد أن الموظفين عارفين إجراءات الإبلاغ، كيف المشتبه فيها، خدمات الصحة المدرسية. مهم جدا إجراء الفحوصات الدورية السنوية للطلبة، سواء كان عن طريق العيادات المتنقلة مع الطاقم الطبي أو أن عيادات مخصصة وفقا للاشتراطات الاحترازية، وتخصيص وقت محدود. يعني كل طلبة بيكون ما نبى تجمعات، قد ما نقدر نمنع التجمعات، فيكون العدد حاطين من قبل أنتم جدول عارفين هذا العدد معين اللي راح يفحص وبعدين يفحص وهكذا، فيكون في حركة منظومة نباها بين المدرس والإداري والممرض. مهم جدا. طبعا احنا مع الجائحة تعلمنا أن الصحة أهم عامل في الحياة كلها. فاليوم التدابير الوقائية اللي قلت لكم عنها قبل هاي كلها راح تمنع الإصابة، ولكن إذا حصلت الإصابة شو راح يقاوم الفيروس هذا؟ الجسم القوي والجهاز المناعي القوي. فاليوم نحن نستغل الفرصة بحيث أن نقول إذا كان عندكم جهاز مناعي قوي، اليوم إذا أصابكم الفيروس أنتوا أو العيال راح يكون عندكم مقاومة. يعني لا يمكن ما يطلع عليكم الأعراض، يمكن تطلع الأعراض بس تكون جدا خفيفة أو متوسطة، يمكن تطلع هاكل لو توصلون مضاعفات، بس لا سمح الله ما يستوي وفيات. والسبة أن جسمكم قوي، جهاز مناعي يكون قوي. فشو العوامل اللي تساعد في تقوية الجهاز المناعي؟
النشاط البدني مهم جدا. بالنسبة للكبار اللي أكثر عن 18 سنة يكفيهم نص ساعة 30 دقيقة من النشاط متوسط إلى عالي الشدة، يعني يلهث الشخص، يكون فعلا يعرق يتعب، يعني صدق يسوي جهد شو ما كان، إن شاء الله ينظف البيت، شو ما كان من نشاط بدني بيسوي، بس يحافظ على هالشيء يوميا، نص ساعة يوميا. أما بالنسبة للأطفال اللي هم أقل عن 18 سنة مفروض أنها تكون ساعة، 60 دقيقة من النشاط. عشان كذي نقول نحبذ أنه يكون في نشاط حتى في المدرسة، بس طبعا بحدود. الحين لما يمارسون النشاط البدني في المدرسة مهم جدا تراعون نفس الشيء التباعد الجسدي، وما يستخدمون الأدوات اللي خاصة اللي هي التنظيف أو التعقيم، يكون كل واحد أدواته بروحه، وتكون كلها شخص يكون يتابع ويراقب أنه ما في أي فرصة للخطورة. نفضل أكثر الفترة هذه يلعبون في البيت، بس بعد مهم جدا أن يحافظون على نشاط بدني عشان يقوون الجهاز المناعي عندهم. الحمية الصحية مهم جدا تركزون لي على الخضروات والفواكه وشرب الماء، لأن هالأشياء تقوي الجهاز المناعي. ما بنتطرق وايد للتفاصيل، بس ركزوا لنا على هالأشياء لأن هي هاي اللي تقوي الجهاز المناعي. الشيء الثالث الإقلاع عن التدخين. الناس اللي للأسف لقوا علاقة وثيقة بين حالات الوفيات من كوفيد-19 والتدخين، لأن التدخين أوردي مضعف الجهاز المناعي، فلما يجي الكوفيد-19 يضرب الرئة، يضرب الجهاز التنفسي، فيكون تعبان. للأسف في حالات وفيات وايد حصلت والسبب مضاعفات التدخين. فاليوم الأشخاص اللي تدخن ندري الموضوع صعب، لكن حاولوا قد ما تقدرون توقفون، وبالنسبة للي ما بدوا لا يبدون، وقد ما تقدرون حاولوا انكم تروحون عند الناس المختصة عشان تساعدكم في القلاع عن التدخين إذا ما قدرتوا تقلعون بروحكم. الشيء الرابع في أنماط الحياة الصحية اللي هو تقليل التوتر. علموا عيالكم من الصغر كيفية التحكم بالضغوط. الصحة النفسية عامل جدا مهم في تقوية المناعة، مهمة جدا من الصغر. تمارين التأمل، ممارسة الهوايات، تمارين التنفس جدا فعالة في أن تحافظ على التوازن الداخلي وما تخلي تأثيرات سلبية لا سمح الله تضعف الجهاز المناعي. فإحنا اليوم نبى جهاز مناعي قوي، نبى اليوم نستغل الوقت قد ما نقدر بحيث أنه يكون صحتنا ونظامنا الداخلي قادر أنه يقاوم لو حتى كان في أي تأثير خارجي. الشيء الخامس النوم الصحي. مهم جدا نحافظ على النوم الصحي على حسب طبعا 18 سنة وفوق، هذول اللي محتاجين 7 ساعات، أقل شيء 7 ساعات ونص ل8 ساعات، اللي أقل محتاجين من 8 ل 9 أو حتى 10 ساعات. كل ما كانوا أصغر كل ما احتاجوا نوم أكثر. مهم جدا نحافظ على النوم قبل الساعة 12 عشان الجسم يكون فيه عملية تخاطب بينه وبين العقل لما ينام، فيرجع للتوازن الداخلي ويقوي الجهاز المناعي حسب الفترة اللي خلقها رب العالمين. فمهم جدا موضوع النوم. الشيء السادس اللي هو الوزن الصحي، المحافظة عليه طبعا باتباع هالاشياء كلها بالتدريج، طبعا ما في شيء بيستوي بين يوم وليلة، بالتدريج. إذا غرستوا هالأنماط الصحية من البداية في الأطفال، خليتوها كنمط حياة، راح يعني ما تلقون حتى في سمنة، تلقون شوي شوي يعني في وزن بس بسيط، وهالوزن البسيط يكون الجسم يعني طبيعي للجسم، بس إذا مارس أنماط الحياة الصحية راح يكون جدا طبيعي لحياته. فننتبه، اللي عنده سمنة زيادة طبعا ما بيقدر يقول لي سويت هالأشياء وما استفدت، هذا يباله الناس المختصة تعطيه البرنامج اللي هو لازم له. أنا أتكلم بشكل عام عن تقوية الجهاز المناعي باستخدام أنماط الحياة الصحية. نحن هني تقريبا خلصنا. الحين شو أكثر الأسئلة اللي الناس تسألها؟ منو أكثر الفئات العرضة للإصابة؟ انتبهوا بالمضاعفات. اليوم الأطفال والكبار وأي عمر معرض للإصابة بفيروس كوفيد-19، بس الناس اللي أكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات، يعني إذا ياهم مش معناته كل هذول اللي بقول لكم إياهم الحين بيجيهم المرض، أكيد لا. إذا ياهم المرض راح يكون عندهم مضاعفات لأن جهازهم المناعي يكون ضعيف. فهم كالتالي: الأشخاص اللي أكثر عن 60 سنة، والأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة مثل
أمراض الرئة المزمنة مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي، أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، نقص المناعة، الناس اللي تاخذ علاجات مثبطة المناعة مثل علاج السرطان والكورتيكوستيرويدات، والناس اللي عندهم زراعة نخاع أو زراعة أعضاء، ومرض نقص المناعة المكتسبة، والناس اللي عندهم سمنة مفرطة يعني كتلة الجسم أكثر عن 40، الناس المرضى السكري، الفشل الكلوي، أمراض الكبد، الحريم الحوامل. هاي يبغى مراقبة متابعتهم، وما بعد الولادة هذا بعد يعتمد على تقييم الطبيب المعالج، المرضى اللي عندهم أمراض تنفسية، المرضى اللي عندهم قصور في القلب، أصحاب الهمم، أي فئة متأثر جهازها المناعي اليوم هذيلا يكونون أكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات. نيجي على تطبيق الحصن، مهم جدا اليوم كلكم تنزلون تطبيق الحصن. ليش؟ لأنه يعتبر من أقوى البرامج اللي عملتها الدولة عشان تحميكم وتحمي جميع من حواليكم، وبالتالي تنعمون في بيئة وفي دولة آمنة. إذا نزلتوا تطبيق الحصن راح يعطيكم يربطها بالاي دي مالكم، بس بيطلب منك الاي دي تنزله. إذا كان لون رمادي معناته أنت ما فحصت، أو فحصت بس نتيجة الفحص مش متوفرة. إذا لون أخضر أنت ما فيك شيء، فحصت والحمد لله نتيجتك سلبية. إذا لون أحمر أنت فحصت وعندك الفيروس. إذا لون عنبري أو برتقالي أنت لازم تعمل فحص أو تعيد الفحص. طبعا مهم جدا، ليش؟ لأن هذا الحصن إذا نزلتوه يشتغل بخاصية البلوتوث. أنت إذا رحت أي مكان الحين في المدرسة أنتم ما تدرون، جلستوا مع شخص مخالط، الحين بخبركم تعريف المخالطين، عفوا، جلستوا مع أشخاص أكثر عن ربع ساعة، جلستوا أكثر عن ربع ساعة وأقل عن مترين، هذا أنت تعتبر مخالط. يعني كانوا يعرفون الشخص المخالط اللي هو شخص يقترب منك مسافة أقل عن 4 أمتار لمدة تزيد عن 15 دقيقة، يومين قبل ظهور الأعراض وخلال وجود الأعراض، يمكن يوصل الموضوع حتى ل 14 يوم خلال وجود الأعراض، أنت تعتبر مخالط. فشو يعملوا لكم؟ الأحمر اللون العنبري يقول لك أنت إذا رحت مكان أنت ما تعرف الناس هذيلا، إذا أنت حاط الحصن والشخص الثاني ينزل الحصن راح يلقط الإشارة هاي وراح ينبهونك عشان تعمل فحص عشان يحتوون المرض، ولصحتك أنت يعطونك الرعاية اللازمة إذا كنت محتاجينها. مهم جدا موضوع الحصن. الحين على موضوع التسوق بشكل آمن، مهم جدا موضوع التسوق. أكيد الحين شفتوا أماكن معظمها فتحت، مهم جدا نركز على أن نلبس الكمام والقفاز. الحين نقول قفاز مهم، ليش؟ لأن احنا رايحين الحين بنلمس أماكن، فالمفروض نلبس قفاز، بس نتذكر دائما ما نلمس عيوننا واحنا ما منتبهين وهو ملوث، لازم هو نفسه نعقمه أو نغيره. مهم جدا لما نستخدم العربات والأغراض يكون معقمة، الاتيكيت المصعد، السيارة نفسها اللي تكون جايبتنا مثل ما قلنا نحاول أن الركاب ما يكون يزيد عن 3 أشخاص إذا كان نقل عام، وإذا كان نقل خاص ممكن بس هم نفس الأسرة الواحدة ما في مشكلة. الدفع الإلكتروني يكون، التباعد الجسدي، ونختار الأوقات اللي ما فيها وقت، يعني ما في يعني ازدحام. مهم جدا نختار الأوقات اللي ما فيها ازدحام. الأغراض لما نجيبها نرجع البيت نتخلص من الأكياس اللي فوق، وقبل ما نلمس الأشياء اللي داخل نعقم يدينا وبعدين نلمس الأشياء اللي داخل. فمهم جدا تسوق بشكل آمن لأنه مطلب أساسي نعرف عنه. في سؤال يقول كيف نبطئ انتقال العدوى؟ إبطاء سرعة انتقال العدوى وانتشار المرض يعتمد على مسؤولية الأفراد والالتزام الشديد. اليوم طالما أنه ما في تطعيم لحد الآن وما في علاج، تطعيم نعم جالسين يشتغلون عليه بس بعدها ما طلع، كل اللي علينا نسويه التدابير الوقائية، نلتزم التزام صارم. كل الدول اللي طبقت الإغلاق والتباعد الجسدي تمكنت من إبطاء سرعة انتقال العدوى. فمهم جدا موضوع التباعد الجسدي. عرفنا المخالط، في حال أنت كنت شخص مخالط تلتزم بعزل نفسك 14 يوم. لما تطلع عليك أعراض إذا كانت خفيفة تتوجه لأقرب مركز صحي بسيارتك الخاصة، إذا كانت وايد شديدة مش قادر حتى تتنفس تعبان تتصل على رقم الاستجابة 800 1717.
أو إذا كنت وايد تعبان عادي تتصل بالإسعاف، هم راح يقومون باللازم إن شاء الله بإذن الله. فترة حضانة المرض الناس وايد تسأل عنها، هي فترة اللي بين الإصابة وبين بداية الأعراض السريرية، يعني من ما يدخل فيروس عندك لين اليوم اللي يطلع فيه أعراض عليك. فهاي دائما تتراوح بين يومين 5 أيام ل 14 يوم، عشان تجي يقولون الناس اللي تخالط في لس 14 يوم، لأن هاي فترة حضانة المرض. هذه أرقام مهم جدا تعرفونها، سجلوها عندكم. عندكم أول شيء موقع دائرة الصحة، هذا الموقع راح يعطيكم إحصائيات. الناس اللي تحب تعرف إحصائيات لا تروحون أماكن غير موثوقة، هذا مكان موثوق راح يعطيكم الإحصائيات في كل الدول، عدد الحالات، عدد الوفيات، عدد الإصابات. نزلوه عندكم، ودائما حتى في شات بوت تسألون فيه إذا عندكم أسئلة زيادة تبغون تسألون يجاوبكم على طول. بالنسبة لي أي مخالفات شفتوها بتدابير احترازية من حقكم اليوم تساعدون الحكومة وتخبرون الشرطة عشان تعمل اللازم. الأماكن اللي فيها مناطق صناعية ومناطق عمالية نفس الشيء، إذا ما كان فيها التزام وشفتوا حالات مشتبهة وما هو قاعدين يقومون بدورهم، بعد من حقكم تخبرون مركز العمليات اللي هو 909. هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بعد حاطين خط ساخن إذا كان في أي مخالفات تهدد السلامة الغذائية اللي هو 800-555. نفس الشيء هيئة المساهمات المجتمعية معا فاتحة خط عشان مساهمات وتطوع اللي هو على 800-56-226. طبعا هالأشياء إذا أنتم حابين أكثر تعرفون عن كوفيد-19 أو تبون تاخذون فحص أو تبون تنبهون الناس على أعراض، في إمارة بوظبي عندكم 800-1717. إذا كنتوا في الإمارات الأخرى وزارة الصحة وقاية المجتمع حاطة خط ساخن اللي هو 805 وحدات، وإذا كنتوا في دبي في هيئة الصحة في دبي حاطة بعد رقم اللي هو 800-342. نحن في مركز بوظبي للصحة العامة موجودين في كل وسائل التواصل الاجتماعي، مهم جدا تنزلون الواتساب، هذا رقم الواتساب عندكم 056-2312-12171 هذا، وتقولوا لهم إضافة، يرجى الإضافة. راح يعطونكم كل التحديثات الخاصة بكوفيد-19 بشكل خاص والصحة العامة بشكل عام. أنا طبعا خلصت كل نص هني الناس، بس هاي على السريع. هذه أكاديمية بوظبي الحكومية، اي بس بخبرهم عن كورسيرا، أكاديمية بوظبي الحكومية حق الطاقم التعليمي وحق المرضات. إذا حابين تعرفون أكثر وتاخذون شهادة معتمدة من جونز هوبكنز تدخلون نظام كورسيرا، وفي أكثر تتعلمون أكثر عن تتبع المخالطين، راح تعرفون أكثر وأكثر بشكل علمي معلومات تخصكم أنتم كمتابعين أو كتقصي. هذا كل اللي كنت بقوله. شكرا جزيلا. أنا أدري دكتورة ما شاء الله ملتزمة بالوقت. الحين إذا عندكم أسئلة تفضلي دكتورة. جزاك الله خير دكتورة، بس عشان نفتح لهم مجال 5-6 دقائق للأسئلة. ما قصرتي، بيض الله وجهك، أبدعتي كالعادة. خواتي إذا وإخواني إذا في أي أسئلة موجودة مكتوبة، دكتورة عاشة مستعدة للإجابة. مساء الخير، مشكورة دكتورة عاشة على الورشة الجميلة والمفيدة جدا. في بعض التساؤلات كانت عن مدة لبس الكمام للأطفال. كم مدة لبس الكمام للأطفال تكون عادة؟ أختي هذا السؤال جدا مهم. أولا راح أقول لكم أن الكمام يلبس حق 6 سنوات وطالع، اللي هم من 2 ل4 سنوات هذيل إذا يقدرون يستعملون الكمامات اللي هي خاصة حق الأطفال لازم تتأكدون أنه يعرفون يستخدمونه، ولازم في حد عينه عليه كيف طريقة الاستخدام. الحين كم المدة على حسب نوع الكمام. إذا هم مستخدمين الجراحي اللي خبرتكم عنه هذا يعتمد على إذا تبلل أو تمزع يقدر يغيره يستخدم واحد ثاني. إذا مستخدم القماشي بس ينزله ويرفعه بس ويخليه في نفس الوقت المدرسة، يوم يرجع البيت لازم يغسل واليوم الثاني يجيب وهو مغسول. فاليوم مسؤولية المدرسة أن تنبه الطلاب أو الطاقم أو منو ما يستخدم القماشي أن لازم يعقم ونظف يوم يروحون البيت مرة ثانية. اليوم الثاني خلاص مرة واحدة ويجيب واحد ثاني. ويا ريت لو المدرسة نفسها تكون توفر بعد عندها، عشان في حال سبحان الله حد نسى أو ما يعرف يكون عند المدرسة تلبسه. سؤال آخر عن المعقمات، إذا كان نسبة المعقم 95%، هل يستوي يخففونه بالماء أم لا؟
لا، نسبة الكحول المفروض تكون من 60 ل 95. هاي نسبة الكحول، فما يخفف، لأن هاي النسبة اللي هي تقتل فيروسات. ولكن أنت إشارتك هني مهمة عشان أشير لكم لشيء ثاني. اليوم المعقم استعماله للأطفال يعني ممكن يكون إذا وايد استعمل ممكن يسبب لهم حساسية أو تهيج، فلازم تراقبون أن مثلا استخدمون مرة ما تعاملوا مع أي سطح، ما هو مشكلة مثلا يستخدمونه بعد ما يطلعون المكان اللي هم فيه يروحون مكان ثاني بعد مرة ثانية بدهم يستخدمونه. فاليوم التكرار وايد بعد ما نبغى كل شيء يزيد عن حده. انتم لازم تتاكدون مدرسه تشوف وتراقب ان هم يكونون ينظفون بالطريقه الصحيحه وبالاوقات الصحيحه. اما انك تخفف الكحول لا، ما يخفف. الكلوركس اللي هو يعقم المكان. الكلوركس لما تستخدمونه تخففون، يعني مكيال واحد في 50 مكيال هذا اللي تخففونه عشان تعقمون فيه الاسطح. اما الايدين تستخدمونها المعقم اللي هو او الوايبس او البخاخ اللي هو يحتوي على 60 اقل شيء 60 ل 95% على حسب، يعني اذا كان في هذا الرينج خلاص ما في مشكله. شكرا دكتورة. سؤال آخر عن نوع الكمامات اللي ممكن تستخدم للأطفال، هل في نوع معين للكمامات يجب استخدامه للأطفال أم ممكن نستخدم أي نوع من الكمامات؟ لا، في أحجام للأطفال، في أحجام خاصة بالأطفال، لأن أصلا الكبير ولو بتحطونه عليهم بتشوفونه يطيح ما يتحمل. ففي عفوا السايزات أو الأحجام الخاصة بالأطفال فعلا. وهل يتم تغيير الكمام كل ساعتين أم لا؟ تغيير الكمام إذا كان هذا اللي هو سيرجيكال أو جراحي يعتمد على درجة الرطوبة. يعني أنت تحطونه يستوي رطب، ممكن إذا استوى وايد رطب واستوى أو تمزع تغيرونه، ما يعتمد على ساعات معينة. إذا هو بحالته هاي قدرتوا تخلونه 6 حتى ساعات أو 8 ساعات ما في مشكلة، يقدر يعطيكم الحماية. بس من تروحون مكان راحوا البيت خلاص يتخلصون من سلسلة المهملات قبل ما يدخلون البيت. نفس الشيء يوم يطلعون يلبسون واحد جديد. شكرا دكتورة على المعلومات المفيدة جدا، ما قصرتوا، كانت المعلومات مفيدة جدا بتساعدنا إن شاء الله أن نبدأ عام دراسي جديد وتثقيف. كان المعلومات التثقيفية اللي حصلناها اليوم كانت وافرة جدا، ونشكركم على جهودكم كلها والله يعطيكم العافية. بس حبيت أذكر الحضور أن رابط التسجيل الحضور موجود في الشات، فممكن يدخلون ويسجلون الحضور. شكرا للجميع ونشكركم على الورشة التثقيفية الرائعة. شكرا لكم. أنا بعد أشكركم شكرا جزيلا على حسن الاستماع صراحة والالتزام، ونتمنى لكم صراحة عودة آمنة للمدارس، وخلونا كلنا نشتغل مع بعض من أجل مجتمع يتمتع بالصحة والسلامة. شكرا جزيلا.